Buenas, buenas, Boris, ¿cómo estamos? Bienvenido, hermano. Aún empieza, así que déjame poner música, espérame. No prendí en la madrugada hace mucho tiempo, hermano. Y todavía no empieza, ¿eh? Buenos días, Boris. Buenos días, Max Event. Voy a avisar acá por... no sé. ¿Cómo andamos? Oye, aún no empieza, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buenas, Ryzen, ¿cómo estás? Buenos días, José Miguel, stream madrugador como los viejos tiempos. Bienvenidos, chicos. Vamos a ver un torneo presencial, así que... podría haber prendido en la tarde, pero voy a estar ocupado, muy probablemente. Voy a salir todo el día, así que aproveché para aprender ahorita. Y ya en la tarde solamente edito, cortamos y subimos. Y de ahí full trabajo. Tenía sueño, me iba a dormir, pero... tocó. Estoy avisando por ahorita por Discord. Sé que no se va a ver gente despierta tal vez, pero por ahí que se levanta alguien que no está... no tiene nada que hacer mañana tal vez. Va a disfrutar de el torneo presencial justamente que hay ahorita. Listo. ¿Cómo estás, Ryzen? Ahorita va notificación en breve, todavía que empecemos. Buen día, Gustavo. Buenas partidas con lo que hacían ayer. Sí, hermanito. La verdad que... creo que Rihan nada más pudo quitarle... va, tenía línea dura los dos. Yo pensé que no. Al final me di cuenta. Pero aún así juegan mucho. Godlike, que es el top 1 de India, iba a jugar este torneo presencial en China. Han invitado a los mejores equipos de China, Garena, India, NA también, pero NA no pudo viajar a China, así que tuvieron que cancelar esa invitación. Y pues vamos a estar a la espera ahora de que esto se dé. Esperaremos a que aparezca la transmisión. Que aún nada, aún nada, no empieza. Y ya están en la hora ya. Ya estamos en la hora en la que debemos de empezar. Está mi compa Bolt. Acá nos da la noticia, ¿no? Godlike dejó la CDFI, se retira lamentablemente del torneo por temas de visa. Quiero que empiece para mandar notificación. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Quiero que empiece para mandar notificación, loquitos. Usualmente transmito los torneos de China
eh, al final, ¿no? En la tarde, así cuando, pero ya algunos ya lo vieron. Esta vez vamos a transmitirlo aquí en vivo. Y ya en la tarde por ahí que, no sé, si me da tiempo edito algo. Ey, no empieza, la gente está esperando, ¿eh? La gente está esperando. Ya tienen 8 minutitos de atrás. Gracias, Andy. Voy a estar repitiendo. Creo que le gustó esas ranks con competitivos, ¿no? Voy a intentar invitar un poco más así. Coño. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué estará pasando? Retiro de Godlike. Todos están con la noticia de Godlike, que se retira. Las citas para la visa de Estados Unidos de nuestros jugadores y las fechas de las entrevistas coincidieron con los partidos de la fase de grupo del CDFI. Qué mala suerte, hermano. Las citas para la visa de Estados Unidos de nuestros jugadores y las fechas de las entrevistas coincidieron con los partidos de la fase de grupos de la CDFI. Ya. Además, por circunstancias imprevistas, como que los jugadores tuvieron que viajar a diferentes ciudades para obtener datos biométricos y entrevistas, continuamente fue imposible participar en CDFI. Mis sinceras disculpas para todos los fanáticos que esperaban ansiosamente vernos en el CDFI 2023. Las fechas de la entrevista de visa que no pudimos reprogramar han obligado a nuestro retiro. Volveremos más fuertes y su apoyo significa mucho para nosotros. Uy, ahí está Godlike despidiéndose del tema. Ya te preocupó porque no empieza, ¿eh? Me preocupa porque no empieza. ¿Cómo andamos, Cube? ¿Qué hace despierto? ¿Transmitido tan temprano? Es retardo, hermano. Estoy transmitiendo porque hay torneo presencial China, Garena, India. Así que vamos a ver qué tal. Voy a estar esperando a que empiece para más notificación porque de repente salen con noticia de cancela o algo. Estamos a la espera nada más. Perfecto. ¿Y quién es Deku? No empieza, no empieza. Bueno, de hoy. Dice, ando trabajando, organizando para un torneo profesional amateur de mañana. Ojo, Cube. Buenos días, Daniel. Buenas, Vivi, ¿cómo estás? Godlike está fuera del evento, correcto. Correcto. Godlike fuera del evento. Y justamente lo estaba viendo ahí el porqué. Vamos a estar a la espera, Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, hermano? Estamos a la espera de que esto se active.
No se activa todavía. Ahí estoy escribiéndole a los chicos que ya publicaron justamente la noticia. Bueno, la espera, loco. Qué raro que demore tanto, ¿eh? No puedo mandar noti hasta que empecemos. No puedo mandar noti hasta que empecemos. Déjame poner el chat por acá. Acá está. Andaba haciendo tarea. Es de LATAM, Garena, China, India. NA estaba invitado, pero no. Hola, Zach, ¿cómo estás? Godlight de Q. No, no fue de Q. Fue que esto. Estoy aquí. Estoy avisándoles también que... Voy a ponerles lo que les mandó el... Voy a ponerles en el chat de la transmisión. Lo que el manager les puso de Godlight. Ah, ahí está. Tectonic también está ahí en el chat por lo que veo. Está esperando que empiece. Tectonic le gusta analizar mucho las partidas. De todo el mundo. Yo quería ver a Godlight, la verdad, jugando contra estos equipos. Pero bueno. Epa, Diosa, ¿cómo estás? Uy, estás verde. Qué asco, Diosa. Sí, prendí tarde porque hay un torneo de China presencial, entonces quería verlo. Aprovechando el insomnio. Qué bueno que haya gente que estaba despierta, ¿eh? No empieza esto. Mira, por acá andaba yo diciéndoles lo que el manager dijo. Acá está Tech también esperando, que está triste, bueno, choqueado porque Godlike se retira de la CDFI. Ya avisaron recién. Y bueno, ando modo humilde, no joda. Pero cómprate, o sea. Ya ha pasado buenos meses, ¿eh? Ya... O sigue sin trabajo. Dejen el likecito también, chicos, de YouTube. ¿Estás en Twitch igual? No, solo Trovo y YouTube. Por ahora. Por ahora, hermanito. Todavía no empieza a hacerme a trabajar. ¿Qué ha pasado? Terrible lo de Godlight, hermano. Tremendo. Creo que se ve mejor. Ando primero mirando lo de la uni. ¿A qué uni vas a entrar?
Me preocupa que no empiece. Me preocupa que no empiece, ¿eh? Preocupante. ¿Por qué no empieza? Wow, hace tiempo no hacía stream tan de madrugada, hermano. Déjenme. Ahí empieza. Bien, bien, bien. Ok, me cerraron la intro. ¿Qué pasó? Ahí está. Listo. 11 minutitos para empezar. Master of Masters, le dicen. Contexto de Godlike, ya lo mostré, pero lo vuelvo a mostrar si quieren. Contexto de Godlike, resumido rápido. Además, perdón, por acá. Este señor Deku es el manager de Godlike, ¿ok? Yo la verdad que estaba más entusiasmado por ver un Wolf versus Godlike, un Godlike porque Godlike es el equipo diferenciado de India, muy diferenciado, le gana 3-0 a todos. Entonces yo quería medirlo contra otras regiones para ver qué tal. Recordando que Igor, coach, manager de Skull, también es coach de Skull, de UD, también es coach de los chicos de Godlike. Dice, retiro de Godlike del CDFI. Las citas para la visa de Estados Unidos de nuestros jugadores y las fechas de las entrevistas coincidieron con los partidos de la fase de grupos de la CDFI. Dice, además, por circunstancias imprevistas, como que los jugadores tuvieron que viajar a diferentes ciudades para obtener datos biométricos y entrevistas continuamente, fue imposible participar en CDFI, en la CDFI. Mis más sinceras disculpas a todos los fanáticos que esperaban ansiosamente vernos en CDFI 2023. Las fechas de las entrevistas de visa que no pudimos reprogramar han obligado a nuestro retiro. Volveremos más fuertes y su apoyo significa mucho para nosotros. Así que eso es lo que comunicaba el señor manager, follow también, de Godlike, ¿ok? Eso es lo que comunicaba lamentablemente Godlike, uno de los equipos que todo el mundo quería ver, no va a estar. Porque le voy a mostrar los equipos, los grupos, ¿ok? También para que lo tengan
mentalizado de qué es la CDFI y todo lo demás, por qué el torneo va a ser presencial, como que un torneo antes del mundial y todo lo demás. Se lo voy a mostrar ahorita. CDFI grupos. En el grupo A está Q9, Cayendra, Elevate, que es WPM, Top 1 de Arena, SPG, Volt, Top 1 de Japón, BSW, que son las Z1, que son de Garena, si no me equivoco. Grupo B, Powerhouse, que son los de Almighty, Top 1 Garena también en la fase 4. Ellos son Top 1 en otro torneo. Wolf, AG, Omega de Garena, Godlike de India y DYG. ¿Okay? Esos son los grupos que van a enfrentarse. Recordando que en la CDFI estaba invitado equipos de NA, India, Garena y China. Pero lamentablemente los equipos de NA no podían viajar por el tema de la Masters, no querían distraerse y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, es English Stream, Timos. Buenos días, Secanor. Buena Tony. Buena Funny. Igual, Powerhouse contra Wolf es algo que no se ha visto nunca. O sea, lo vamos a ver ahorita. Es como un mini mundial antes de esto. Y vamos a ver qué tal, pues, ¿no? Bueno, Giovanni, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Igual, el Q9 contra Cayendra también. PID, vamos a ver qué tal. Bueno, al LATAM, la verdad que ni nos miraron, ¿no? No dijeron, bueno, invitemos al LATAM. No, no, no. La idea principal fue China, India, Garena, NA. Los de NA dijeron, Luminoso le dijo, no, 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 gracias por la invitación, pero vamos a estar enfocados en la Masters. No vamos a ir hasta China, ni en pedo. Y pues no fueron. Y luego los demás equipos de NA dijeron lo mismo. Porque justamente, imagínate, ¿hace cuánto fue lo de la Masters? Hace 2, 3 días. Y el 20 de noviembre tienen que jugar NA. El 18 juega Europa. El 25 juega Latam. Y va a chocar con los enfrentamientos de la CDFI, ¿no? Que es un torneo importante, es presencial, ganas mucha experiencia, pero no te sirve, ¿no? No sé cuánto dinero es, ahorita van a decir cuánto dinero van a dar de premio. Ahorita lo van a decir. Estaremos atentos ahí. Pero yo quería Godlike, sinceramente, pero igual terminan siendo buenas partidas. Igual terminan siendo buenas partidas. Muy buenas partidas. Voy a mostrarles un poquito más también sobre nuestro compa Volt. Volt es de China y siempre nos trae información precisa, ¿no? Él también fue el primero en informar que Godlike se retira de CDFI, lamentablemente. Esto obviamente es en chino, él habla inglés y chino. Volt es nuestra conexión con China, porque es una de las pocas personas del competitivo de China y que tiene información cercana del competitivo de China que habla inglés y chino. Entonces, él nos trae justamente esas noticias, ¿no? Zenith también es uno de los youtubers que habla inglés y chino, entonces bastante información nos puede traer sobre ese tema. Aquí, por ejemplo, lo traduce también y está re bien, ¿sabes? Pero, y también Omega presenta nuevo roster. Ha juntado a Whoopi, a Eiji, Risky, Tin, Yato, Javen. Así que han hecho como un super equipo de Garena ahora. La verdad que sí es interesante. Vamos a ver qué tal. Va a estar muy bueno. Hoy juega el grupo A. No sé si mañana, sí. Creo que mañana juega el grupo B. Ok, acá están metiendo pues para la versión Garena, para la versión china, su publicidad, cositas, fotos. El codmobile en China, en Garena, es más grande que el de nosotros. Hay mucha más gente en China también, claramente. Los fanáticos también. De hecho, si tú eres jugador pro player de COD en China, pues eres como una estrella, ¿no? Tienes fans y toda la cosa. Una locura. Y ganas
mucho mejor también. Vi los roster y Omega tiene jugadores que eran de Blacklist. O estoy. Sí, sí, buena Rush. Sí, es lo que dije. Todo el mundo se quedó sorprendido. De hecho, creo que por acá tengo a uno de los muchachos de Omega. Lo tengo acá en Twitter, pero no me acuerdo quién era. Déjame buscarlo. Porque todo el mundo estaba hablando sobre eso justamente, sobre el nuevo equipo de... Acá está. Esta es la imagen oficial que ellos presentaban. Smart Omega para Call of Duty Mobile Fall Invitational para la CDFI. Roster. Ponían a estos acá y 3 nuevos. ¿Ok? Y pues Blacklist al parecer hubo una fusión ahí de fuerzas. Y dice, Smart Omega finalmente decidió hacer un super equipo. Y todos los que conocen de competitivo de Garena, China, de esa región, saben que han juntado a los mejores jugadores de 2 equipos y los han convertido en un solo equipo. Hasta Tectonic también está, mira, está al tanto. No es posible realizar cambios bla, 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 ¿no? Dice a mitad del esto. Así que, pues ya veremos. Ya veremos. Este es el final, el roster. El comienzo de algo nuevo para Star Omega. La verdad que vamos a ver qué tal. Creo que juegan mañana, si no me equivoco. Mañana juega ese roster, así que va a estar interesante verlo. Pero bien, bien que Garena y China pretendan darnos un poco más de pelea, ¿no? Un poco más de pelea. Y también el WPM, el equipo, ahora pertenece a Elevate. Elevate o Elevate, como le quieran decir. Es una organización que ha recogido al roster de WPM, que lamentablemente tuvo una caída como Galoris en la fase 4 al mundo de arena, pero no dejan de ser un buen equipo, un super equipo de Garena, el top 1 por mucho tiempo también. Y vamos a ver, ya faltan 3 minutos. Por acá está la gente también ahí en el chat. Ahí está Zenith, por ejemplo, presente. Vamos a dejar nuestro presente también ahí desde aquí. Entonces, genial, ya están un poco más en contexto, creo yo, ¿no? Ya están un poco más en contexto. Así que ya estamos entonces ready. La gente ya está lista también. Sé que para nosotros es un poco tarde. Ahí tenemos al coach de Luminosity poniendo Good morning, afternoon, evening, everyone. Porque, pues sí, todo el mundo está pendiente acá, por ejemplo. Todo el mundo está pendiente a esto, así que estamos viendo ahí a ver qué onda. Viendo a ver qué onda. Y perfecto. Perfecto. Vamos a ponerlo así. Ahí estamos, ahí estamos. Fcito por Godlike. Sí, 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 sí. Noche de desvelo, Demon. Creo que sí. No sé cuánto dure. Son 3 juegos. Pero ya veremos qué tal. Ya veremos qué tal. A ver, a ver, a ver. Estoy leyendo el chat. Buena, Enzo. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Va a haber madrazos. De hecho, lo que vamos a ver aquí es un avance, un mundial adelantado. Son partidos de fase 5 en realidad, básicamente. Godlike me va a faltar. Tectonic también estaba reclamando de que va a faltar.
Así que, pues eso. Vamos a ver qué tal Wolf. Vamos a ver qué tal DYG. DYG intentó recuperar a Nono. Lamentablemente no se pudo. Así que bueno. A ver qué tal las partidas. Estamos atentos ya. No olviden, chicos, por favor, los de YouTube, dejen ese like para que se recomiende el stream. Ah, verdad, Marles, tienes mucha razón. Aquí se verán las armas metas. Eso aprendemos en los chinos, es cierto. Tienes razón, hermano. The long-awaited for the second round of the Call of Duty Fall Invitational is now finally happening now. 2023, here we go. What And the we are your fuck? voices for this first day of this event. I am Warden here. Alongside with me is going to be Fasha Bunny. And, well, good to be back. Yep, definitely good to be back. It's been a long Le quité el time. delay. I've been here to cast for the ¿Qué pasó con el Call disfraz? of Duty Mobile. I know some of you guys probably wondering where have Quiero I ver qué dice el been. chat. I've always been in your hearts. Don't worry. It's just that I've been a bit busy, but I'm back again for tonight, and it's gonna be lit for our Call of Duty. Ojo que los casters favoritos de Garena son Mustacho y Cali. Y no están. Y la gente ya empezó de, where is Mustacho? ¿Dónde está Mustacho? ¿Dónde está Cali? Lit, it might just be cold as well. I mean, after all, this is the season of the dragon here. Icy Dragon, by the way. Ahí tenemos a los equipos. Q9. Me dicen si el volumen está bien, por favor. Q9, Wolf, SPG, DYG, AG, KZ. KZ que viene a reemplazar a Godlike, ¿ok? KZ es King Zone, tipo chino. De parte de Garena tenemos a Powerhouse, Elevate, que son los de WPM, Cayendra, Smart Omega, y de Japón tenemos a Bolt y BSW. India queda fuera, lamentablemente. Mundial de LOL. Ey, Perú quedó campeón de las Olimpiadas Mundiales. Tenemos grupo B. Nice. Aquí vamos a ver qué nuevo meta hay. El volumen está bien, chicos. ¿Se imaginan ver DRH así de la nada, super random? Vamos a ver, Dumbo, vamos a ver porque Island debería seguir baneado todavía. Y cambiaron el formato, va a ser doble eliminación ahora. You know, once you get used to winning all the time, and when you reach the playoffs and you take your first L, you don't really get to recover. But maybe you can get to see a team like a Gendra, perhaps, you know, take it slow just a little bit, but at the same time, just be on the middle to secure yourself for the knockout stage later on for the event. Exactly. The fact that there are some teams that, yes, they have done a wonderful bueno, mostrando job los grupos. Seasons as well as allá son 5 de la tarde. Some of them may have a beef or my up, redemption that they need for this fall invitation. But for tonight, we will only have 3 matches or 3 groups of yo también necesito esas clases, Emily. Solo diré que Q9 y Wolf vienen su... Es muy probable que Q9 y Wolf arrasen con todos. Versus Kagendra, China versus Indonesia, Powerhouse, Singapore versus Wolves from China, and SPG also from China, which is Standpoint Gaming versus BSW Black Sheep World from Japan. And there's no reservation at all, you know, which kind of games you would want to preserve for, you know, into the middle stage of the event. No. We're going to be starting off quite heavily here. Q9 and Kagendra, first game. Q9 y Kagendra igual es un buen juego, hermano. Buen juego. And on the third match, honestly, I don't really have any basis. I don't really have any expectancy. So, okay, you know, hay un error en la transmisión, creo. The first 2 matches, they're already, like, you know, putting up a standard for us. So it's going to be pretty interesting if game number 3 could outdo the first 2 matches. True, definitely true. Qingju Club, Q9, one of the champions for the CDM, Call of Duty Masters. So definitely we are looking forward to see what can they bring into the table, because they have been phenomenal throughout the last season. And coming into the season, do they bring the same fire, or will it be turned down? As we know for a fact, like I said, there are certain teams that want to redeem themselves from the loss that they had from the last previous season, Warden. Yeah, so, you know, it's just all going to come down to this. You know, a lot of questioning can come along here. And, you know, I don't like to do this to, you know, honestly, I don't want to lie. I like to do this to my co-casters. I'm going to put you on the hot seat for this one. Oh, no. Not specifically to a team, but which series do you think could go down to the T?
Oh, I probably think it could be Powerhouse because I've Hmm. looking forward to see a Powerhouse because we have seen them in the World Championship and they did a wonderful job and they might actually have a good content with the Wolf as well because Wolf also did a good job. So hopefully we'll see a great job from both of the teams to actually push to the buttons inside that second match. But coming into the first match is gonna be Ok. Qingju Club or Q9. We have El poderosísimo Q9, top 1 de la fase 4 de China, le ganó a Wolf en su último enfrentamiento. Yeah, and this is going to be a very Brian, ¿cuándo un stream interesting con los auriculares de la caster de la izquierda? Oye, se vienen cositas. The recent run Puede ser. coming in from their own respective regions tournament, they were 100 able subs. to outdo Wolves. 100 subs y le That damos. is such a very Owlin big, es el que está title en la for them to derecha. reach back. I mean, after all, we all knew Key9 O sea, was no taking a la some derecha time back derecha, then, not sino en until el medio de la derecha. all of a No sé sudden, si me Wolves entienden. was just able to overpower Me gusta la very strong, transición but it's not de gonna be Wolves that they gotta deal with. la It's gonna be temporada de your boys invierno. from Kagendra. We got Misex, Clove, No, Reed, Enzo, no se Zen, bloquea. Fran. Por favor, díganme si el volumen está bien, si no está muy alto. Esto es en vivo, claro, hermano, por eso son las 4 de la mañana, si no, no estaría en vivo. Y no estaría durmiendo. The finals round, it's one of the amazing part, but unfortunately losing to Powerhouse at the end, it's something that probably Congreda might actually had to take a look on what was the mistake, and coming into this FI, hopefully they will be able to redeem themselves. And you got to keep in mind, Kagendra is the second team that was able to qualify for the stage 5 of the Call of Duty World Championship, alongside with Powerhouse as well. So they're not just here all because of the fact that, you know, we are, you know, the #1 team in Indonesia. No, we are the world contestant. We are the second representative alongside with Powerhouse for the World Championship 2023 of Call of Duty Mobile. Yes, sir. First round Owlin of the the night. GOAT. Le están Any poniendo en el thoughts chat. of our Mira, en el Q9 chat le versus ponen Owlin, Kagendra? What it- GOAT. Honestly, I think Respawn GOAT might respeta gonna go mucho a the way Owlin, of el Kagendra capitán de heavily here. I Q9. think the biggest factor, the biggest fight that we might be able to see here from Q9 and Kagendra is going to be that Search and Destroy. Although Search and Destroy has Los been pretty mapitas. phenomenal as well for the set of Kagendra, we all know how the CDM teams roll. Bueno, in los mapas SMG. clásicos And if you wanna en play Hardpoint SMG solamente se against, puede any jugar CDM teams, Summit, you would wanna Hacienda, avoid firing Apocalipsis, alongside Arsenal with Takeoff. possibly En Meltdown BID and solamente Express, se puede or jugar Biggest Slums, One for Fighting, Tunisia. Express, Until Meltdown, then, you know, you Tunisia might y just en have the Control upper edge. I solamente se mean, pueden jugar esos tres overall, I mapas. think El Control ya those saben que maps se elige favor Kagendra uno better banea at un mapa, most. el otro For the equipo banea otro Hardpoint mapa here, y el que queda es el que se I juega, think you would ¿ok? wanna bring Kagendra to a kind of like a wider map, honestly, because you want to go head to head up against Kagendra. I don't think it's gonna go well. Estoy en el canal de Garena, la NES. I agree on that, Pero because Mustacho guys, when it no va a comes to castear la Correo, they CDFI. have the Tiene un potential torneo of de... accumulating as well as covering most Tiene un of the torneo maps. So de... they have the potential de of Free a better Fire. position of angling Y in pues every single asumo que el contrato situation. debe haber But sido on the other hand, grande. Qingju is also really good in close range combat, so that's something that we Por have to eso look forward Cali as también, well for Cali que es tonight's game caster de as well, Garena también está Warden. aquí And knowing for a viendo fact qué that onda. Qingju La gente Club, está we have preguntando already seen dónde the está prestige of them inside the AG, China dónde Call está of Duty Mustacho, Masters. It's definitely one of the things that we look forward to quiénes see son whether los or not casters, Qingju ¿me Club entiendes? will be able to contest with our Conqueror Cali, Indonesia. tú y Well, you know, as AG if van a mentioned as castear, well, están que le we can preguntan. talk about Kagendra being Cali también es team that was caster, able to qualify for caster. the world champion. Keep in mind, this is the second time that Q9 has qualified for, if I'm not mistaken, this is the second time that they are able to qualify for a face-to-face world Vamos a ver championship qué event tal. as well. So, hey, you know, we're getting a taste of Estaremos a la what's about espera. to come here on stage 5. So let's see on what kind of matchup are they going to show here. Are they En gonna Q9 take está el easy? sniper que le ganó a Are they just Whoopi. gonna take it Ya slow? ganaste la campaña, Obviously Brian. not. I ¿Cuál mean, campaña, after all, hermano? this is a separate event ¿De qué from sirve un mundial si no lo va a the castear el World poderísimo? Championship Gracias, itself. Fanny. So I'm Te really vienen having a lot of cositas, Fanny. respect Puede for ser, Q9, even though hermano. if it's just the first day of the group De stage. nada, Lanes. True, definitely true. I mean, both of these two Mustacho teams es have been mi sensei. having a Por great, esto Godlike no va a entrar. massive Godlike se run-ups as retira de well la as CDFI great porque las achievements to citas be para la look visa de forward to Estados and to Unidos, look porque up más to, and importante es el definitely mundial, they will put out a really de good los fight for jugadores de tonight's, Godlike and y las most of our fechas de las supporters are entrevistas definitely looking coincidieron forward con to los see whether or not it's partidos going to be China or Indonesia to de raise la the flag for the CDFI, first match. And remember, lamentablemente. this is single round
Por acá explican un poco más. Recordando también que los grupos son estos: Q9, está Wolf, Omega, está Godlike, DYG, Powerhouse, está WPM. Los mejores equipos de India, Garena, China, presentes. Y ya empezamos. Estamos todos los youtubers. Tectonic también está por el chat ahí. Me parece está Cal y todos aquí atentos a esta masacre, ¿no? Que nos va a entregar nuevo meta en el competitivo. Vamos a ver qué están usando los chinos ahorita. Nos van a entregar estrategias, BD, control. Vamos a aprender mucho, la verdad. Vamos a aprender mucho. Ya saben que siempre el meta lo ponen en estas regiones, ¿no? Independientemente de que nosotros terminemos ganando. Aunque Wolf fue top 4 del mundo el año pasado, así que recordando que este torneo se supone que es presencial. O bueno, los playoffs van a ser presenciales, la fase de grupos todavía no. Que quede claro. Pero es importantísimo, es importantísimo. Los que siguen mi canal de hace mucho tiempo saben que transmitimos la CDFI, que es la Codmobile Summer Invitational, la de verano, donde participó DYG, WPM. No le enfoquen sacándose los mocos. No, ¿cómo es posible? La Codmobile Summer Invitational, que la terminó ganando Wolf, si no me equivoco. Y Omega, sí, Smart Omega hizo una fusión ahí entre los mejores jugadores de Garena que estaban libres y armaron un super equipo, It's okay, but it's not. But moving over now, we got the bans and picks here for Hardpoint. So operadores. Gonna be Apocalypse and Arsenal and the maps is gonna operadores. Be Shenda and Summit. So first game is Purificador. Recordemos que el nivelador también ha sido bufeado, ¿eh? ¿Qué hora es allá? Allá son las 5 de la tarde, hermano. Dejen ese like, chicos, de YouTube. Que estoy haciendo el esfuerzo de no dormir hoy, ¿eh? Algo les iba a comentar. Operadores clásicos, ¿eh? What the fuck? Estoy viendo un operador. ¿Qué es eso? La cajita. El caster también se quedó como que, what the fuck. El equipo de la derecha, antes del aniquilador. ¿Qué es eso? Ese es para tener balas, ¿no? Bueno, ¿qué pedo? Interesante, dice la caster. Caja de munición. El volumen está bien. Dígame si el volumen está bien, ¿eh? Si le subo un poco más, le bajo un poco más. Recarga munición y granadas. Ok. Pensé que estaba baneado, pero claro, ¿por qué lo banearía, no? Pero también, ¿por qué lo usarías? Es la pregunta, pero bueno. Ahí está, veremos en qué situación lo usas. Siempre te puede aprender de todo. Y recordemos que Cayendra es uno de los mejores equipos de la región Garena. Big Joy. O que faz acordada agora. Vai dormir. ¿Quién jalará ping? Pues estamos contra equipos de Garena y China, prácticamente juegan el mismo ping. Ya para los playoffs sí van a presencial. Para los playoffs van a presencial. Estamos en fase de grupo. Pero todos están en su gaming house y todo lo demás. Van a ir a un pin similar, de eso no te preocupes. Ese operador carga rapidísimo y dice que la hacen bien larga. Bueno, es clásico de China que lo hagan así. Algo así hacen, como si NA jugase con los de México. Algo muy parecido. Buena comparación. Honestly, I'm just thinking of ways in how you can use the munition box, and I think one way that you can use it honestly. Ese operador está roto. No, o sea, no hace kills. Eso te da balas y te da granadas, pero algo le deben haber encontrado a los chicos.
Algo le deben haber let's see encontrado. if it's gonna contribute to the team. After all, when you have that munition box, it's not only you that can use it. Your whole team can use it. Yes, definitely. It's one of the operator skills will be helping all of the teammates. So one of the tactics that hopefully, I think again we're still not seeing the big pictures of how it is like going to Explota be si le disparan y una buena explosión. I know ¿En for a fact serio? that it is A ver, going quiero to ver be cómo an lo va a usar. Nunca lo he visto en el competitivo. topic for us to talk about, especially the fact that if, for example, it actually Vacia favors on Bunny. Codmindra, Es lo que dice el might chat. A ver, actually be el one chat of que dice. the how do I say, Dice viral Cayendra teams to actually intentará una push nuke on en munition Q9. box ¿Por qué into llevan ese the operador? gameplay itself. Messi quizá We'll Wallman see. We have to Specialist. see if it's gonna be that Dice case. his Wallman are I really insane. want Me6 to prove me wrong about this one. Algunos están pensando que van a intentar nukear a Q9. Wrong, but at the same time, it's Grau, very Phoenix, unlikely. Switchblade, I mean, Kilo, it's es very lo que vamos a far-fetched for ver. my eyes, but at the same time, I'm really open for changes. Está todo en Because inglés, anything can ¿verdad? happen, just like what we always talk about. Anything can happen. Well, then you cannot underestimate the players because they have their trick up their sleeves. So there's certain Y things that recordemos you cannot que see hemos beyond the eyes. adaptado las reglas de China a este torneo. Ok, vamos a jugar 9 rondas el B y D, 4 rondas el control. Vale recalcar. Hardpoint number 4 actually Buena is Peter such a Sim. good hardpoint Toda la to gente hold on to, but nocturna ha one thing I estado noticed now recently aquí in the llegando competitive poco a scene is poco. that whoever can contest the scrap Llevo time creo que much 6 more meses consistently aproximadamente or much more, sin persuasively gets to quedarme en really win stream off this o game, prender stream especially hasta when ahora. Yo you get to see antes at the end of todos los the días de la full semana, de series, lunes a the domingo, whole difference was just hacía like what, 20 stream points, hasta 15 las points, and 5 o 4 de every la scrap mañana. time that Y veía you get to todo, look por back eso at empecé a ver really China. mattered big time. Porque mis streams eran hasta Definitely tarde true. I mean, there are certain y lo times veíamos even en vivo, me we keep acuerdo. on looking Hace towards años. the teams that might actually win the rounds. Pero ya Ended up luego going in cambié mi for horario one of the completamente. teams that able to do an epic Pero como comeback, estos días real me he epic estado comeback, quedando and in the end despierto hasta we tarde, realized that dije, whoa, ¿sabes qué? those Hoy me voy a moments quedar are despierto hasta things tarde, that pero maybe at that nick of time, the trabajando, crunching haciendo algo moment actually productivo. push the other opponent teams to actually get the last Ya he bit extrañado los of streams hasta tarde. Sí, the hermano, hay gente que time no for the duerme hard y point que to win piensa, it off. bueno, hay So gente que anything can happen. a Sometimes raíz de que ya no there are prendo times maybe they tan will be tarde, struggle to actually push into hold those hard points, but at the time if ha there's también cambiado su possibility to vida. even hold those score streaks, definitely there Pero, are certain times we definitely want to sí, see por that ejemplo, tú teams know igual when sigues con to el horario actually de push verga, those ¿no? score streaks and going Brian, in aquí for son the las fight 4 y itself 20 de la whatnot. mañana. Aquí It's también, been a 4 y long 19. time since I've En been on Perú, the deck Lima. of this whole feeling. Mhm. So Ese operador te da I puntos de really can't rachas, wait to en see serio. on how this one's gonna go. Vamos I a mean, ver cómo lo va a after usar, all, me parece we're getting interesante. once more a Capaz y de glimpse aquí lo of empiezan a what's usar about to otros. come here for the next stage of the Call of Duty Mobile World Championship. But obviously, at the same time, we want to focus on this very event itself. Welcome, guys, once more to the Call of Duty Fall Invitationals 2023, guys, and whew, I can't wait. I mean, Acá this is my son las first time 1 y working with you, 19 Pasha. de la mañana, This en has Baja been California. such a dream Claro, that I've 3 been horas holding menos. on to for like the last 3 years, ever 1 since y we started 20. casting. Sí, sí. Dreams do come true. Baja California me lleva 3 horas I menos. mean, like, I'm honored to be casting with you too. One of the rosters of Aquí Garena did a en wonderful sur de job. los Even the Mexas previous son las season 3 before y this, we even 20. casted out with México me Alex lleva Sub, and 1 I'm hora like, menos. oh my god, Me this queda is clarísimo. a great opportunity to learn Pero from Tijuana, the por king of ejemplo, analysis me lleva of our 3 horas Garena menos. itself. He is amazing, guys. Do shout out to Baja our one California and también, only 3 horas Warden, menos. and I think he actually wanted to call himself no longer Warden anymore. It's a rebrand of himself. Boris to dice Enzo, en his own YouTube personal 5 y name. So 20. Tú I'm gonna debes call de ser himself de Enzo from Venezuela. now on. Enzo, are you ready for the first En game of the Argentina night? son las 6 y Quite ready, 20. quite high. Chile, Honestly, Brasil, 6 y better make 20 de sure la to buckle up your mañana. seatbelts, guys. Buenas, Brian, recién Popcorn, llegando de some drinks, celebrar con la U. and don't laugh Pena, at me Piro. like the ¿Qué celebraron, hermano? like the ¿Ya producer terminaste? here in the back. ¿Qué? They hurt in my feelings. They don't like my ¿Qué? name Enzo, but it's my real name, guys. So I want it. I like it. I love it. Ah, ok. Our Ok. producer is Perdón, a pensé de bit tu cheeky universidad, this past Piro. few days. I can see Pero that. me So hablas del hopefully partido de hoy. Pensé que we jugaba will Perú hoy be día, able no que to jugaba work Alianza with him contra without him Universitario. trying to Me está bully us corrigiendo out acá for the la doña. CDFI. But nevertheless, Que, we're ay, really eres happy to be poco here peruano, and me working dice. together. And La hopefully U, el equipo de those who are fútbol. right here Y yo, inside live, ah, please make sure to
like and share the stream. Hyped No up vi el for partido, de our verdad, CDFI Sé que vino gente a mi 2023, guys. casa a ver el Got a partido, lot pero a of mí your me favorite vale. team to push in to get that championship title awarded. Now, you ask me, am I ready? No How veo about mucho you, fútbol. Pasha Bunny? Are you ready? Are you ready for the next battle? Oh my god, it's been so long, but I'm ready. But I am definitely ready. Okay. I'm looking forward to see it. Ya, Because the me están hype, diciendo ahí que debo hacer adrenaline rush of stream casting con out esas for our Garena, con esas that's gonna orejitas de be la one of caster. the most Se viene. intense Me look falta acá. forward to for our game of 100 subs. CDFI itself. Because Le I've pongo been missing this a lot, man. I'm missing all the action. Si no dice So arrancamos a definitely, salvo el stream. I wanna Wolf go anda in fino. and, Muy like, probablemente Wolf se smart pueda myself llevar in esto. every single way Recordando of que the Wolf es action el top will be 4 given del out by mundo. all of our teams. Solo abajo de Yes, Inco it's great to Gaming. have you back here on the deck, once Y more. bueno, I've been questioning when también will cabe recalcar que Pasha Bunny Q9 come back, en la fase and, 4 de the next thing China, I know, we en got la a call, final, woke up, saw le the metió list of guests, was 4-0 like, a hold Wolf. on, who is this? Owlin, el Pasha MVP Bunny? de la fase 4 de China. Así que Q9 viene fuerte, viene de ganarle 2 veces en torneos importantes a stay with Wolf. you. And Cuidado, supposedly this day cuidado. wasn't supposed to be with me and you. Hola, It Q. was supposed to be with Beef Mommy actually, but hey, Con las 100 it's subs te all compras right, los audífonos con oreja, pa. we'll see her right around Pero si nos dices Challenge. We got miau, still plenty 100 more days to subs go, son and, 200, como 200 unfortunately, dólares. things do happen for a reason, and Puede it ser, granted creo que me sí. my dream. Y porque estos audífonos me costaron así. Definitely. I mean, like, 250 things dólares fall me into costaron. places. Even though it falls, it will fall into its own places. Despite that, we were supposed to be having me and Beef Mommy, the two angels of Garena, to open up. La But verga, estos I'm hablan más also que yo, glad hermano. to be Qué able to pedo. cast out because this is one of Por the acá está caster Owlin. roster that Mi haven't compa actually been Volt debe paired up haberlo yet, and definitely looking publicado. forward to see what Enzo can bring out. So tonight is gonna be hashtag Enzo Bunny. I wanted to call Warden Bunny, but I think Acá because cuando Warden is already going into Enzo, so let's call it Owlin hashtag nuquea a Enzo mi Bunny night for compa our Jopi, Q9 verse. la Why CDSI, are you laughing? que también la transmitimos nosotros, y ahora la CDFI. Me encantan los diseños y la transición. Es un dragón también. I don't know where. Quiero ver si por acá. Know where I put it, but hey, we'll see. Un dato también les dejo, un dato. Okay, no El problem. IQ 11 y IQ 11S permiten los 120 FPS para la versión global y 144 FPS para la versión china. Ok, así que China ya va a jugar a 144 FPS. Sí, siempre nos llevan un paso adelante. Pero el IQ 11 no tiene versión global, solamente se vende en China. Y es el mejor celular del mundo. Creo que mi compa no lo publicó, mi estimado. Debe estar por acá. Dale gol, dale gol. Yo sé que lo publicaste. Ajá. Dice acá, de la Codmobile Season 6 fue el campeón de las finales y el MVP. Los de Q9. Aquí Beck le dice felicidades. El coach de Luminosity también le dice felicidades. Respetan mucho a Owlin, la verdad que es como el Lucasín actualmente de China. ¿Okay? Hasta el MVP. Y esto era como, de premio eran como $150,000, una cosa así. Una locura. Una locura, la verdad. Mis compas siguen hablando, no le dan rey a la partida. Pero ajá, recordemos eso, nuevo mejor equipo de China, ¿ok? Esto fue el mes pasado, hace 2 meses nomás. ¿Ok? Llorando, él también ganaba 4-0 después de muchos intentos, después de muchos torneos de Wolf ganados. Owlin como capitán y como MVP carreó, la verdad, a su equipo a ganarle 4-0. 4-0 acá está, mira.
I mean, yeah, definitely, because sometimes de no the llegar a teams can playoff surprise you. en la We can actually CDM5 overlook, or we can even a actually scroll campeones de out la and give CDM6. all the juice of what has 4 a happened in the 0 a previous Wolf. matches they have done, the achievement they have done. But some Y teams, por even eso, though después de the haber achievement luchado may tanto, pues actually las paint out a lágrimas picture, it's not the full son, picture of their current situation. son The present teams may actually de, have hey, improved lo themselves, logré and there are después certain de, times creo when que it comes estuvo to un the año Call of Duty Q9, Mobile, it's no not just más, about lleva, your Q9 skills, lleva it's not abajo just de about Wolf your past achievement, desde el it's Mundial del all año about the pasado. luck, the timing, and sometimes teams, they Q9 nunca ha found tenido el themselves nivel para even in ganarle the ni a Wolf ni a deepest, DYG. darkest places. They might be able to Y ha find sido a mucho miracle tiempo de to push esfuerzo, pues, in ¿no? to go into that finals, and this is what we're De talking about pelearla y with the pelearla. BSW, where yes, we do not have much Y of por eso se le respeta the al achievement Capitán that can be Oblin. seen from the BSW, or personally called Al as Capitán C1 before Oblin this. se le But then respeta. they were the one who managed to go to the grand finals, and yes, they did lost to En the esos Wolves, tiempos but Wolf, for them no, to be Wolf put jugó out con right su here and to roster be principal. invited in the CDFI Island, proves Tech, that they have todos at least a jugaron. potential in the eyes of Ahora the Garena Island Call of Duty está, Mobile. ya And saben so ustedes, está That suspendido just por lo que sounds pasó so con la beautiful chica. here, and that's exactly what the Y whole vamos a ver quién va a ser el telltale between these reemplazo, teams pues. here are just so broad. No, I mean, mhm. talk about that. We've been in the Buenas, Call Xavi, of ¿cómo Duty has been estás? around for 4 years Estaba already leyendo, te here. he visto. We just recently celebrated A mí me the gusta un rapero 4th que es de Perú, se anniversary of llama Call of Nori. Duty Ese Mobile. rapero es So cool. happy Obviamente lo birthday! conozco, crecí con Happy él, hermano. birthday anniversary ¿De to dónde eres, Optic? Call of Duty Mobile. 4 Este years, DYG actual, imagine. And si volvieron ya you los can más only pesados, así imagine que how much stories, intentaron how much volver a traer delve, how a much development MA y a each Nono, team has been pero able hubieron to cosas en go el contrato through que a Nono no le here, coming gustaron from y no those aceptó. from the Terminó very no given volviendo. time, and it's been a lot. Ahora, si So, Wolf and it's just gonna get better and better agarra a here. It Nono, has been que evolving. claramente One digo can make a allí difference, no se lo let va a alone 4 permitir por temas de years, and contrato, let alone one event. So, pero si hey, Wolf it en un doesn't matter what kind caso of narrative you agarra a walk Nono, you walked in ese with in this equipo tournament. It's up to probablemente you pueda if ser you want to campeón del change it mundo, or ¿no? not. Are you gonna come out of this tournament losing O once more, Q9. coming in O si from Q9 your agarra a previous Nono, lo loss, mismo. or are you gonna change something up and build a Recuerden que better Nono es legacy at considerado the el end of it, mejor right? jugador de Yep, China comparado definitely con agree. Lucasin I mean, también. like all those developments, all the Desde el final new del Occidental del weapons being put 2021, out. I mean, Owling está en we've seen Q9. the Del gameplays from the Oriental, sí, previous days, the Occidental somos first nosotros. season. It was the OG's Y claro, weapons that son been 2 put out, años and que coming Owling viene into luchando the con Q9 next ganarle years a Wolf of y the le new ganó weapons being justamente en developed, la as well as partida being más introduced, importante. more of the incorporating of new weapons Pero inside our recuerden gameplay que no se changes retiró por everything. problemas The del whole corazón, entire landscape no of por our otros temas. Call of Duty mobile gameplay was Tuvo un changed problema cardíaco, vastly to tuvo a que point estar that internado en most el of the hospital. players really Nada más lo podía frenar. definitely develop a better Tan joven, gameplay ¿no? Pero and pues fight bueno, off with al final ya the se opponent recuperó, itself, and that's intentó something volver that al we're looking competitivo. forward De to hecho, la see, especially noticia with coming fue bastante years of importante, lo our de Call of Nono. Duty mobile. I'm looking forward to it, definitely, even though I feel like, oh my god, it's been 4 years, but yet, Por oh acá my de verlo, god, I feel like Bolt es time muy moves fan de so Nono, fast, and I'm muy looking fan de forward to Nono. even more of Garena Call of Duty Y Mobile's Bolt me pasa todos los, more ajá, developments, as well as content inside dice, our Nono community y itself. MA Now, coming back estaban to en el the roster de CDFI, DYG okay, we para got la Group A and CDFI, Group B. pero debido al This is something fracaso en I la want to put you negociación on del hot seat, contrato, Warden, no okay? regresarán. La nueva So, plantilla group, es give it to Chuan, me, okay? Suno, Group Ver, A and Group B, cualquier which cosa. group do you think is the Pero Nono hottest y MA Oh, tenían wow, planeado okay. volver, pero al parecer no Okay, hubo honestly, both groups here are un buen good enough, acuerdo. but I'm not gonna dodge your question here. Lamentablemente, pues. But Pero I think I'm gonna hand it down to esa era una de las noticias buenas también de la like, CDFI, que probablemente íbamos a volver a Nono y a MA Wow. Right here. a volver a ver, pero pues I think no I llegaron a un do, acuerdo. Me cae mal, digo allí, la verdad. I'm gonna be leaning towards Group A. Oye, ¿a qué hora empiezan? Unite, Gendra, Elevate, SPG, Vault, and BSW. And not just because, you know, Elevate is there, guys. Stop calling me biased, guys. They're not part of the West Point esports anymore. But they're still they're still my boys. They're still my boys. Shamelessly, they're still my boys. But yeah, I think. Ah, mira, acá there están is, todos los big chance that, partidos you know, anunciados. Bowser could Powerhouse versus Wolf y Q9 versus heat it up. Cayendra I mean, en el after día all, you guys 1, are gonna o be sea, looking at hoy. comparing
the whole composition in regards Todos to los accolades. You know, enfrentamientos. Elevate could have been a Mañana team también mañana part juega of the WPN run for contra el stage top 5. 2 de Japón, Gendra is one, AG Q9 is contra el one, nuevo Omega, SGG is one. Volt top 1 de Japón contra So SPG top it goes 3 to de show China, how Godlike goes contra to show, you DYG. know, how talented Bueno, Godlike ya no, the ese fue team reemplazado is por in that KZ very Kingzone, equipo de China. group itself. But hey, Pero creo que hoy están los juegos fortunately, we top. Hoy are vamos a gonna ver a be Wolf y a Q9. unfortunately, Creo guys, que el before we grupo A head on está to más the first interesante. match, we're gonna be having a short break. Aunque So Wolf no we'll estaba be en el right grupo back, A, guys. no sé qué hace ahí. Ok, nos metieron una rica pausa. Q9 está en el grupo A y Wolf en el grupo B. ¿Por qué hoy juegan? Hoy juega algunos matches del grupo A y algunos matches del grupo B, según entiendo. Bueno, la cosa es que hoy veremos a Q9, a Wolf, a Powerhouse, a Gendra, que son los más top. La gente está como que, what the fuck, what, GG, no way, Lemao, something wrong, algo está mal, bro, bruh. 7 minutos, what is this, broskis? Preguntan ahí. La gente está como, what the fuck. Dice, si ellos empiezan a las 6, voy a perder la cabeza, voy a perder la mente. ¿Qué ha pasado? La gente está reclamando, la gente está reclamando. Oh, wow, todos estaban poniendo 9 PM Star, 10 PM Star, 11 PM Star. La gente está igual que nosotros, esperando ver Cayendra 250-100 a Q9, no sé. Yo sinceramente les tengo más fe a los equipos de China, Q9 y Wolf, por lo que he visto. Ahora, de Garena, por ahí que Powerhouse y Cayendra puedan sorprender. Y mi otro esto era Omega y Godlike. De resto, todos son como que rellenitos, sin ofender. Pero... ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado con el evento? ¿Por qué me la hacen tan larga? Encima me ponen ahí... Ahí que dices de mi ex WPN era el top 1 de Garena, lamentablemente en la fase 4 de su mundial, al igual que Galoris, le pasó lo mismo, ¿no? Perdió. No llevó a DYG a ser top 1 de China, correcto. MA también, MA es bueno. Acá son las 3:33 de la mañana, fiel a los esports. Volt está infravalorado. Lo que pasa es que Godlike y Volt son equipos que mucha gente como tú, Will, dice que están infravalorados. Y este era el torneo justamente para que ellos demuestren frente a Volt, frente a Q9, frente a Powerhouse, que tienen el nivel y el potencial. Lamentablemente Godlike queda fuera porque su cita para sacar visa para Estados Unidos es el mismo día que los partidos de la CDFI. Entonces, o voy a mi cita para los Estados Unidos para ir al Mundial, o juego la CDFI. ¿Qué hacemos? Entonces no le quedó de otra que retirarse, ¿no? Como dice acá. Además, por circunstancias imprevistas, como que los jugadores tuvieron que viajar a diferentes ciudades para obtener datos biométricos y entrevistas continuamente, fue imposible participar en CDFI. Porque pues los chicos de India tienen que sacar visa para ir a Estados Unidos para el Mundial. Y obviamente les hacen datos biométricos, no sé a qué se refiere. Y entrevistas continuas. Entonces eso complicó mala fecha para hacer la Fall Invitational. Igual la CDSI siempre fue enfocada a China Arena. La CDFI quería hacer algo distinto, quería invitar a equipos de India y NA también, a lo que Luminosity no aceptó porque iban a estar enfocados en la Masters y tampoco los demás equipos de NA. Luego quedó India. De India solamente invitaron a un par, al final Godlike nada más podía. Y al final tuvieron que
Bueno, Godlike se retira, pues, ¿no? Se retira de la CDFI por lo que ya expliqué, básicamente por eso. Dice el noble, la caja te da 10 puntos para rachas, aparte ya lo usé. Ah, la fuiste a probar, el operador ya lo usé, no sé si será determinante. Pues sí, es raro, nadie lo usa. Ya son las 4:34 acá, acá también, 4:34. Yo pienso que están bien valorados ahí en Japón, no soy de muchos videojuegos más los de mobile. Pero no sé, yo creo que Bolt puede ser el top 1 de Japón, como Godlike el de India, pero que seas el top 1 de tu región no define nada a nivel global, porque el nivel global puede ser muy distinto a tu región y tú nunca estás acostumbrado a jugar contra ese nivel y te vas a la verga. ¿Qué es lo que le pasó a India el año pasado? ¿Es lo que le pasó a Japón el año pasado? No demostraron mucho nivel. Es lo que le pasó a Europa. Bien. Europa no pudo demostrar mucho en la presencial del año pasado. Y creo que este año vienen un poco ya más preparados, ¿no? Europa es de nuestra región. Nosotros somos la región occidente. Y NA, Latam y Europa es la región occidente. Garena, China son la región oriental, ¿no? Japón. Y pues Europa sí se quedó un poco atrás. Un poquito atrás. El top de regiones pues es NA, LATAM, China, Garena, Europa, según el año pasado. Yo creo que este año, por ahí que China sorprende y Europa también, porque tienen a 15 exclusives que juegan muy bien. Así que vamos a ver. And the praise! Happy birthday to Call of Duty Mobile and all my awesome... Es el aniversario también, ¿verdad? De COD. ¿Qué dieron por el aniversario de COD? ¿Dieron algo en el juego? No he visto, Me metí a jugar nomás. Hoy día, para los que se perdieron, ¿verdad? El stream del día de ayer, jugamos unas ranks ahí con Lucasin, con Rihan, con Kings. Rihan de Tribe, Kings de Team Mayhem. Y bueno, Lucasin, ya saben de dónde es. Y buenas partidas salieron, Buenas partidas, divertidas. En Brasil sí, ganamos, perdimos al inicio y luego nos cogían. Nos tocaban randoms que no. Contra un equipo de 3 que nos complicó la vida. Vamos a ver. Ay, no mami, estaba llegando a 0 y le metieron 3 más. Dice 3 more minutes. What the fuck? ¿Qué está pasando, loco? Está jodiendo. Me está jodiendo, loco. 9 más. Pésimo, están quedando mal. La gente está 9 más, bro. 9 minutes. What the fuck? 10 minutes. What the fuck? La gente está, pero. Ay, mi loco. ¿Qué pedo? Y ya estaban en su gaming house los dos equipos y los vimos en la cámara. ¿Qué están esperando? De ese problema de la producción. No, para eso me quedaba. Bueno, quiero ver los dos primeros juegos, nada más. Esos dos quiero verlos. Y ya está. A mí el año pasado me sorprendió ver equipos como Q9, Nova Vitality quedar fuera del top 8. Siento que pudieron dar mucho más. También de Universal Blinders. Sí, esos son los que te digo, que quedaron decepcionando mucho, pero bueno. Eh, ay, loco. La gente está renegando. Renegando bastante, ¿eh?
A la espera nomás. ¿Te imaginas? Le meten 50 minutos más de la nada, Danilo. Ay, loco. ¿Qué habrá pasado? Algún problema habrá pasado, seguro. Algún problemilla. Estaremos esperando. A la espera nada más. Godlike has pulled out of CDFI leader. Bueno, tocará esperar nomás. Por lo menos voy a dar los dos primeros juegos o el primer juego. Depende del sueño. Depende del sueñito. Ya mejor que digan que es mañana. Sí, hermano. Brian, ¿tienes grupo de WhatsApp? Sí, canal de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para los que son miembros del canal de YouTube. Para los que le dan al botón de unirse, ahí te sale el link del WhatsApp. O para moderadores de Trovo, subs de Trovo también. Bro, Indian team go live bucket of to visa. Yeah. I know. I showed this tweet. The quiz manager of Godlike. He posted this. ¿Cómo así, bro? Go todos los partidos. El último, no sé si aguanta, hermano, pero vamos a ver. Intentaremos. Ahí estamos. Listo. ¿Cuál es tu apuesta para el Power Wolf? Un 70% Wolf. Y así. 70% Wolf. A jugar unas partidas mientras. Uy, no, hermano. A esta hora en SA no encuentra. Qué rollo. Aquí las 3:44 AM. Buena Marru. Yo me fui a preparar un café para aguantar el sueño. Una pregunta, bro. ¿Por qué crees que casi no hubo equipos interesados en la Masters? Desinformación, hermano. Desinformación. La gente no... La gente, bueno, es que es la primera Masters. Entonces, la gente recién cuando vea los streams y todo lo demás, va a ir sabiendo que es la Masters y va a ir entendiendo que es un mini mundial de 350 mil dólares. Porque la gente cree que anualmente, bueno, siempre ha creído desde que comenzó el juego, y ha sido así, que solamente hay un mundial todos los años. Y tú te mueres por jugar a un mundial. Y ya está. Pero de la nada este año te sacan una SL Masters, que debe haber mucha gente que había dicho, ah, SL Masters. Ok, no tengo idea qué es, no sé. Hay gente que ha entrado a su juego y a rankear y nunca se ha dado cuenta, ni nada. Entonces, yo creo que es eso. Básicamente es información.
y todo eso. Influence Rage, si te refieres a Influence Rage, Danboy de Brasil ya no existe hace tiempo. Brian, ¿sabes quién es el de...? No, hermano. De DYG no sé nada ahorita. Solo conocía a Nono y MA. Y luego han cambiado nuevos jugadores. I'm going to take a bath. Pues a bañarte, hermano, ahorita. Espero que no le metan más minutos, porque ahí sí me voy a dormir. Le meten más minutos, me voy a dormir. En este primer match, yo le voy a Q9 también. Yo creo que China al día de hoy debería estar, según lo que he visto, un poco superior a Garena. Por eso es que le voy a Q9 a Wolf. Quería ver a Godlike contra China, pero bueno, ya está. No se pudo. Es re tarde. ¿Este es Sai? ¿Es el verdadero Sai o no? No creo. No, no es. Saved her. Luckily for my captain, it was just a flesh wound. Also, pretty sure she would have respawned anyways. This was an important infiltration mission. Thanks, Urban Tracker, for the sweet wheels. Here I was alone against 5 enemies. Guess who won that battle, huh? Before I knew it, I was becoming a seasoned warrior. You can become a leader just like me and reap the rewards and the praise! Happy birthday to Call of Duty Mobile and all my awesome friends out there! A ver, vamos. No me metas más minutos. Welcome back to the Call of Duty Mobile Fall Invitational 2023. We have been waiting just like you are right now. I know you guys are probably wondering when Okay, welcome. it's about to start. Well, we are ready to go. Enzo, are you ready to go? Yeah, I'm well ready here. Hace And, rato you estamos know, listos. before anything else, huge shout out as well to the talents of Stage 5. Coming in from the players of Luminosity as well. I think we do have Tectonic as well dropping here. Does have a watch party, but hey, moving on to the game itself. Hardpoint number 1, basically said and done, and so far the lead is going to be given to the way of Kagendra. Not too much of a lead, but in regards now to the rotation, it is going to be them also winning it out away from T9. An early start, definitely. We're going into the P2 straight away. Ah, ya empezó. Ah, perdón, what the fuck, avisen. Acá sí hay minimapa, me está jodiendo. From the water side, coming in for the contest at the moment right now. Can they clear it out so that they can actually push it? Yup, they definitely got the P2 for themselves right now. Q9 managed to actually skirt away and throw out all of our Kagendra. ¿Y por qué se le ve así el coso? Now, so far, lovely retake coming in from the side of Q9 in transition. They are going to be able to convert it into points as well. Uling here on top of the yellow car is going to be able to beam down 2 players so far. Not much of a casualty here coming in from the right side. It's all going to come down from the driveway here, and it's just going to be the Claw here mowing things down, finding a double spree, making a triple so far, finds the 4th as well. And the majority of this time, the bulk of the hard point here will be given for the way of Q9. Ooh, Ling is on fire and I'm clear on every single one. But ooh, stick it out by Reef. Kagendra finally trying to contest it out. But is this going to be only the leftover with 3 seconds coming in for the P3 right now? We have our Q9 already going in for the rotation. Now shots coming through from the side. Okay, let's go. Right now I'm going to actually tone it out just a little bit. Got 1 point, but unfortunately it was shut down by Sun straight away. Now it's going to be Fran here trying to anchor balcony out of wave for the wave of Kagendra. Now 3-man push will try to come along here, coming from break side here.
for them as well. But it's going to be Z9 here with a War Machine, putting a lot of pressure down in, finds one, looking to get a double as well, actually be able to convert. Might just look to get four, can he do it? Absolutely yes. And that's going to be G9 once more, just chaining the hard point here, coming from 2 to 3. And with a lot of desperation here coming from the set of Kagendra, I'm pretty surprised that they're not really taking any control whatsoever. Okay. Yeah, definitely. Q9 is doing a wonderful job despite there was a contest for the Kagendra side, but somehow not managed to actually hold the position. LK24 en Kagendra. The point still goes out to the Q9 with 83 Ay, qué buena. points. And then Ya tiene pen. Pauli ya tiene pen. Right now, going to clear out Clove as well. Not going to allow any of the Kagendra to even stab borders as well as contest for the points. Now, coming in for the P3, they've already going in for the rotation, but Me6 coming in right here as we know that he has the munition box, and I'm wondering when he's going to use it out. I don't know if he's playing around or will it be used. That has been a question ever since I saw him having that equipped. But you know, moving now here, finally the first initial contestment of the point. It's going to be going for the way of Kagendra. Zen here with a huge War Machine will be able to put the pressure here on the hallways. Was able to get one, still plenty more opportunities to go. It's just all going to come down to the timing. Picks up another one so far. And that's going to be pushing Q9 here back to the... ¿Se ve un mouse? That's going to be them. Se ve un mouse ahí. Ok, ya lo cambiaron. Nice. Kagendra finally pushing it for this P5, and I think that there's a possibility that for this rest over of our hard point in Casilla, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a verlo acá. Make sure that at least they be able to catch up with the Q9. Aquí. Right here, Q9 will go in for the backstab. Will not be allowed, but definitely Kagendra still hold the position, and that's 10% for the points of our Q9 to take over for possibility that for this rest over of our hard point in Hacienda, they're doing well. So ahí estamos bien. sure that at least they be able to catch up with the Q9, but right here Q9 will go Ahora in for sí the está backstab. mejorado. Will not be allowed, but definitely Kagendra still hold the position, and that's 10% for the points of our Listo. Q9 to take over for that P4. And so far, I mean, you know, with that very Sí, Maru, Latam no resalta en otros juegos competitivos eSport, pero en COD sí estamos en lo alto. Here as we move back to the first hard point itself. Here we go, second deck here, gonna open up the finishing of the hard point here. Again, they're gonna go to the right side, left for the side of Q9. Now, invitation to B2 could be favoring Q9 here at most, but obviously hard point number one isn't something that you can just speculate and hope to see it. Oye, está parejo, Paulin, capitán se resalta, pero me gusta igual ver Switchblade, Grau, la Grau de Tectónico, mira, es el arma que domina Owlin, así que es la nueva reina AR. Por eso Lucasín también estaba usando hoy día en las ranks que teníamos. LK24. Okay. First run for hardpoint number one was a bit of a question for them, but hey, looking like they want to change things up. But at the end of it, looking like it's going to be Kagendra making most of the time here on this hardpoint number one. But in return, G9, they want to redeem themselves here for rotation for hardpoint number two. They do have 4 players so far on lockdown. But look at the retake here from the set of Kagendra. 4-man push coming from the seaside. They do decide to hop up, but they need to claw at the igual son 3 Grau, una Fennec y una Switchblade en Q9. Juegan a 3 ARs, puede ser el mapa. Y Kagendra juega 3 Switchblade, LK24 y Grau. Ok, como que ya les llegó el nerfeo de la Fennec a ellos. Pushing towards the side of our Q9, doing a wonderful job holding the position now. Coming in with the Sparrow, but nope, Sun will not be allowed. Kagendra pushing through and managed to actually find the points at the moment right now. El señor Mao, el que noqueó a Rie, ahí en su pantalla. Oh yeah, definitely. And now it's going to be Q9 here taking acá está Grau, tiene la Grau legendaria, pero igual le pone la mira. Are they gonna parejo, está peleado. Do they want to sell for a new? And Reef wants to go for está peleadito, last and final run, but unfortunately it's not going to be enough to mitigate and take the lead back. Mao, ya saben que Mao fue el que noqueó a Rie. Tenemos el video ahí en nuestro canal. Buen humo. Buen humo, hermano, increíble. Para esas situaciones donde tienes que salir rápido del apuro, sí sirve el tirarlo con la izquierda.
to their side. Pero yo soy más de trophy, entonces como que no me sirve. Pero para los que juegan main con moción, main humo, eso sí es recomendable tenerlo activado, ¿eh? Owlin lleva 32 kills ya, diferenciado completamente. Pero Cayendra, uno de los mejores equipos de Garena, dándole pelea, a Q9, que es el top 1 de China actualmente. Aunque para mí Wolf va a ser mejor todavía. Una Grau sin mira, ya saben que el código está abajo y le pueden copiar la clase también. Predator flies through, will be able to intercept one player from side of Q9, and Clove here will be hopping inside a hill with okay, Puri. Purifier. Muy clásico el Puri en este mapa, en este hardpoint, digo. Uy, no, apareció por atrás. Qué bueno que es Mao, hermano, no mames. What the fuck? Oh, shit. Por eso se noqueó Rie, hermano. Se los culió. Zoom, el sniper main de Q9. Gran sniper, la verdad. Oh, wow. Very close game here. Pues las kills están parejas. Pero Owlin ya lleva 40 y eso es lo que va marcando diferencia mientras el mapa sigue avanzando. Cayendra está jugando mejor colectivamente. Y está jugando Cayendra más OBJ que Q9. Q9 no está jugando enfocado al punto, El sonido está un poco retrasado, ¿no? Control of the hallways, and this Q9 has been excelling at most. Me6 wants to prove the statement wrong, and he is absolutely going to be able to define the team now to the left side of the map. Coming in for the P1s at the moment now, both of them are just trying to fight out for the one fight. Q9 managed to break into the P1 at the moment right now with the Kagendra has been losing most of those gunfights now. Mao tiene 31 y Shinan tiene 31, 34 también. Tienes y saltas del Mao en el apuntado. Ahí Q9 empezó a jugar OVA. Por fin, un poquito, un OVA tienen por lo menos, pero los demás están bien cerca protegiendo. Tienen que hacer lo mismo en el siguiente punto. Bien esperado por Mao. Bueno, pero Halcón y War Machine para entrar al punto. Y Purificador también. 3 operadores. Ahora saca operador Cayendra. 2 operadores de Cayendra de respuesta. Uy. Oh wow, and now it's gonna be Reef hopping here. Peleado, holding on to the front line. Bueno, esperaba. Push here from set of Q9, one from below, one from checkers. Reef will check out. Will not gonna go. Garrita del capitán, garrita del capitán. But the double shell comes in, and Uling with a claw could just finish this one through. But the trade from Me6 will come in as well. It's gonna be a back and forth we go, but at the end of it, it's gonna be Kagendra overpowering Q9 for his last. Es el top 1 de China con uno de los mejores equipos de Garena, recordando que Cayendra le ganó a WPM. Still too close to tell to see whether or not Q9 will be able to break it out, or will it be to Kagendra to push in, because apparently for when it comes to go to the P3 it's going to be difficult. Kagendra couldn't actually push into contested out, but here with the Sparrow from the Reef side putting out one, but acá la cierra Correo. Mauchi instead, Mauchi as well as Sun pushing towards for this P4. Salen del mundo los juliados. You see that the team of Kagendra going in for the spawn from the backside, but our Q9 will not allow it at all. Growl in their hands right here will be growling to the side of Kagendra, but Mystics coming in, but no, Yulin will not allow it. Faltaba. Eso faltaba, que Q9 se meta al punto, como lo hicieron en este hardpoint. Si jugaban así en los hardpoint anteriores,
I mean, hubiese we gotta talk estado about that la whole start diferencia en number el one. marcador más You grande. know, we had a conversation Y al about how parecer, si la possible transmisión está these games will siendo be so desde close to one China another, y you know, ellos lo especially están seeing the retransmitiendo por el scoreline there canal de 50 Garena. to what 219. Mhm. Each and every point Y mira tú, matters si big vemos time. la Yeah. And Switchblade that's como exactly meta how aquí es Keenan was able porque to la pull away. And CX9 pues you know, tal for a vez glimpse se me on the quedó un hardware number poquito 2, I thought a that they pesar were del gonna play, buff, so del they're gonna be super playing buff que so supuestamente pues le iban a desperate, hacer. but you know, they had a call. We only need 25 Está more mejor, points, sí, se one le solid nota, push for 25 pero no seconds. sé si mejor Until que la then, we're Switchblade. able to pick up Siento the la first game. Switchblade ahí Congratulations, bien P9, potente, for bastante picking up the potente. first win here so far. Not the whole series, but the first game win Peleado, here for the peleado, CDFI ¿verdad? 2023. Inesperado. Yeah, that's the first point for themselves. Again, a reminder, this ¿Qué is dice just a el chat? single round robin. They're just trying to collect as much What points as server possible is to this? see if Bueno, they ya will be the preguntando en qué top four server to cayó. go into the knockout stage. And so far right now, they're doing well to take down Kagendra. Kagendra still have a chance yet Super because Owlin. they Owlin is might a be best. having struggle with Q9. Must probably meet, if they meet 50k with de the rest of the Owlin. groups, they might be able to redeem themselves. But don't worry, we got Owlin still 2 more matches to go. 50k. Again, this is just best of 5 to see whether or not the teams will be able to reach to that 3 match point. Ok. Other than that, we do see that Kagendra, at least there are certain points of times that we saw how Kagendra tried to do a good comeback. I think the third set, coming into the second set and the third set, that's when we saw Kagendra pushing through and did manage to actually at least secure most of the points for themselves. Am I right, Enzo? Dice Yeah, I mean, you know, Munition Kagendra Box, is one of el those teams operador that de I can munición top, dice. kind of like explain in a way where, you know, you gotta wait for them to rev their engines up. I mean, that's Vroom, exactly vroom, what I vroom. did. You know, vroom vroom, exactly. You know, Nice. some vehicles they like it. Mm. They like to start things slow and then all of a sudden, you La know, once you reach, CX9 like, literalmente fourth está gear, lo all of a mismo con sudden, ese you know, it buff. just overpowers everything. No le sintieron And mejora. that's ¿Qué partido exactly sigue like ahora? the personality of Oh, pues recién Gambit here. tenemos I un mean, mapa. you know, Son, we creo had que es glimpses mejor of de them 3. during the run for stage 4 where, you know, on the group stage, Después they de esto weren't juega really Wolf the best ones out contra here, Powerhouse, but que es el you partido know, más they were on importante par de la with noche. Powerhouse at least. And all of a sudden, for No the más para Summit playoffs, Jala. De resto, la Switchblade sigue siendo top one hell 1 of a beast. SMG. They were able to stun Pues a sí, lot of teams, pues sí. and they were able to take down Yo creo que lo what was hicieron igual para supposedly las últimas the compras de team la that was ruleta able to mítica, ¿no? qualify for bound to qualify Para que la for the gente next que no estaba, que la estaba competition, which pensando is Elevate. So, hey, escuche el buff Kagendra, y diga, ah, no, ya me I la voy a wouldn't be so comprar. surprised if they can change things up here coming in from the next Pero ya de few ahí, games that we're going to be having, or not until aunque nonetheless, yo Q9 hoy just wants estuve to finish probando the la series off with, CX9 en las ranks que estábamos teniendo Hopefully, con I mean, Lucas like, for the fact that we have seen y even for me the first estresa matchup, like mucho, no se Q9 calla el has arma. proven themselves the reason Habla why mucho they el were the arma. champions of Te CDM distrae China to mucho. begin with. And the fact that even earlier for the second, Cayenda or es even the fuerte first en set of our S&D, P1, they already pushing in with the pero claw Q9 already. es We el saw mejor how BID there de was a China, really hermano. good push as well as a whole for that P2 from coming Ahí from tenemos Wuling as well as Mauchi, that las backstab, kills, that was just 190 para beautiful Q9, backstab coming from him. 159 Clear para out Cayendra, every one of the players from Kagendra, making sure that most of the players from the 84, team of Q9 76, goes in for the contest. Now, just looking at the kills here, honestly, it's such a big discrepancy from 250, comparing it to one another, 219, no, but props juego to Reef here 1. for being able to pop off so far. El KD de cada uno, And 50, honestly, 28 a bit of a metió disappointing Owling. performance here from set of Clove. El Mao, el 23 que to noqueó a 37 Rie, when you 37, are, 28. let's say the in-game leader for the squad now. You're really expected to obviously lead the shots for the squad and at the same time perform mechanically. And performing mechanically under the hands of Clove shouldn't be a stranger, but he did falter for this very game itself. But talk about Wuling here, 50, 28, and 24 with a 1.79 KD and a 1.68 rating. That is insane here for Wuling. Yes, definitely. Wuling with that claw Sí, was correcto, just Will. crazy. Q9 es el He mejor pushed BD down de to China, make como sure Gabriel dice, es el every mejor BD single de one of Brasil. Kagendra will be taken out from the points ¿Qué itself. tal And será la that's nueva where we arma? saw how Ya the ya amazing lanzaron, los consistency as críticos well de as Twitter ya effort, mandaron as well as su teamwork with the MVP coming in el by our MVP. Q9 Wuling. 1.68 with Mejor 50 está la kills on Holger damage, o la Chopper que la 5,269. nueva I arma, mean, la he Branson. deserve it, Branson man. creo que se He llama, deserve ¿cómo it. se And so llama? Yeah, I mean, highest La streak cosa es was 11, que by ya the way. I vi mean, muchos okay, datos Me6, maybe if you gave him his munition, give y he him your preguntado a ammunition drop, maybe till competitivos then que he la han would've probado possibly tried to también take, no? y I la think Holger y la Chopper siguen siendo with the las way that he was mejores performing with 50 kills LMG overall, I don't y think la he huele, died pues, all ¿no? because of the fact that he got killed. I think he ran Pero the está battle. difícil verlas en el No, competitivo yeah. porque Agree, May- definitely. might be the case, el, might be not, but el hey, you know, competitivo está fortunately we are going to be muy, taking a muy break from frenético. not La Grau muy the agilita, initial cadencia podcast, no, but we are rápida, going to be taking a break Switchblade. from Hardpoint
y jugar con LMG se complica. Highlights, perfecto. Owlin, the best, the GOAT, 50 kills, 50 kills, yeah, Crown, yeah. Utilize this claw right here coming I from the see it. driveway. Was able to break the hard point single-handedly as well, and this was just so phenomenal. And that was exactly the play that was able As to no me wrap fala things de up mais, for Brian, Chile. mais que minha ex. Yep, definitely. Ya, Q9 has a massive hole when it comes to whether or not it's Sim, clean mano, or even essa mounting to mítica begin fala with, because muito. two of these players did a wonderful job clearing out every single Só place fica of Correo, and distraindo. that's why we saw how it was struggle for Correo Bienvenido. to hold any points when Una it comes to pregunta, hard ¿qué cambio le points. hicieron a la misma? From here ¿A cuál on, misma? mounting with the United got 1 point, got 2 points. Even ¿A cuál Q9, misma, hermano? every single one, making sure that no Este spots clip, will muy be given bueno. out to the team of Kagendra. Yeah. La nueva ligera que yo sepa es la que más lento recarga. Para que no recargue lento tienes que ponerle el cargador de 60. COD no tiene competitivo de VR, sí tiene competitivo de VR, pero no tiene torneos oficiales. Solo torneos de comunidad. Entonces, no es tan visto, ¿no? El mundial de COD es de multijugador, no de VR. ¿Y por qué? Porque pues COD tiene algo que ningún otro juego mobile tiene. Y que ningún otro juego, hasta el día de hoy, después de 4 años de creado COD, pueden igualar o superar. Y es su multijugador. Exactly. I mean, VR, juegos de Battle Royale, creo que son todos. PUBG, Free Fire, todos son Battle Royale. Pero ninguno tiene un multijugador tan bien diseñado como el de COD, ni tan competitivo como el de COD. Y es por eso que todavía no pueden superar. ¿Ya voy alguna vez para Brasil, Brian? No, más quiero ir. Así que voy a ir el próximo año, hermano. Debería haber, Mario, porque aunque no lo creas, en el Battle Royale de COD hay mucho dinero, gente con mucho dinero, y hay bastante público. Y hacen torneos de comunidad, pero los transmiten en Facebook. ¿Quién fue el que noqueó a Rie? Vi tu video, pero no recuerdo el integrante. Mao, el que estaba ahí, el que se hizo el clip con la aniquiladora. Ese mismo, hermano. Un 9 Mao. El que se hizo como 8 kills con Ani. 7, 6. Y le meten mucho contenido, balance, nuevas armas, eso te mantiene jugando. Sí, sí, sí. El VR de PUBG es bien competitivo, es bien difícil ese juego. El VR de PUBG, por ejemplo, bueno, PUBG es solo VR, creo yo. Tiene su mundial y todo lo demás. Free Fire también. Pero COD tiene cosas muy diferentes. El multijugador, una vez que te atrapa, lo entiendes y lo sabes jugar, es otro mundo. ¿Quieres que COD muera cuando salga Warzone Mobile? Yo digo que será como otro. Lo que pasa es que vamos al mismo tiempo, al mismo tema. Warzone Mobile es Battle Royale. A menos que el multijugador de Warzone sea tan bueno como dicen que va a ser, podrá superar a COD. Pero no creo. Ok, ve de Slum. Mapa interesante. Me gusta que tenemos minimapa para poder analizar también esto. With a very heavy hit here on this A-bomb side. Snipers to shotguns to SMGs here. Rocking all across. And so lo está transmitiendo de una consola, yo creo, porque se ve fluidísimo, no man. As we get to see a 3-1 trade will be happening. Mountry out in exchange for Clove, Reef, and Fran. Now we got Zen and Me6 pushing in. Y Mario, Tectonic también está al tanto porque aquí estamos viendo los mejores equipos de China, Garena e India. Aunque bueno, Godlike se retiró. Entonces, como estamos viendo los mejores equipos de estas regiones y son los equipos con los que Luminosity se va a enfrentar, a Tectonic le gusta mucho analizar los juegos, ver los partidos y todo lo demás. De hecho, ya dijo, ya anunció que para el próximo año no va a estar como jugador. Solamente va a estar
como coach, analista. Ahí está bien el volumen o le subo un poquito Thought más. that was a hit from the set of me6. Could have been a lovely opener. Brian Rie noqueó 2 de Bolt. Young here on A top of vista y a Brian, hecha, dice. looking for any sense of aggression. If ever they do decide to push out from the cemeteries, might have to deal with dueling as well here from the right side. U9, el mejor BID de China. If he does decide to go for a hop-up, might not be the best choice as well. And GG's. spotted. Big trades. Probablemente un 7-2 de Q9. Yo digo que cuando salga Warzone Mobile el primero, los primeros años solo serán competitive VR. Lo que pasa es que Warzone es VR. Si van a hacer un torneo oficial, si van a hacer un torneo oficial de Warzone, no va a ser de multijugador, porque Warzone nunca ha sido multijugador. En cambio, Call of Duty Mobile, pues, si va a ser mundial, tiene que ser de lo que es exclusivo de ellos, ¿no? Qué buena de Clove. Clove es conocidísimo, ¿eh? Es el mejor jugador de Cayendra, de hecho. Clove. Y ahora está contra Maoki, el que nukeó a Rie. No, se regaló. Sí, Chucky. Creo que es una retransmisión de una transmisión de China. Me parece. Creo que esto lo están transmitiendo en China, en una página rara así de China. Y los casters de Garena lo están retransmitiendo. Por eso se ve así. La mayoría usa velocidad de aceleración. Marro. Uy, buenas granaditas, what the fuck. Y buenas granadas, hubiese gustado ver dónde las mandaron. They need to figure out which part they're gonna hold it out with a sniper right here. Sun takes down Rift first of all. All right, got 4 more places it goes. Me6 right in front and takes down Uling as well. Nicely done. Now, qué buena. And shuts down Sun as well. Me6 is on fire and front. Ya está bien la chica, ¿eh? Tienen ese brillo al máximo y el sonido. Sí, que yo creo que sí, probablemente. Decide quite aggressively, meeting Mao Chi, not going to stand a chance, finds nice. Overall on the feed, not standing a chance, Fran left alone, will go down, and Q9, they take the round back as well. Pues es como te sientas cómodo, Marru. Como te acostumbres. Tectonic, Bake, Marshy son aceleración de velocidad. Bolu, aceleración. Yes, aceleración. Suiwa, aceleración. Claro, pero luego ves a Lucasin y no usa aceleración de velocidad, usa fija. Entonces te deja pensando, es claro, ¿no? Pero créeme que si a Lucas le pones aceleración de velocidad, va a jugar igual de bien. Es él, no es la sensibilidad que él tiene, ni nada de eso. Es netamente él. Ni el arma ni nada. Es él, su game sense, su timing y todo lo demás. I don't exactly know what was the intention right there, but moving back. They're being a little bit impatient of it, you know, but it's okay. Just a little bit along with Fran giving a little bit of juice right there, but still holding their position at the moment right now. Will not be pushing just yet, and Kagendra also trying to time out. We got right here Reef next to the one and only Youngie, right in front, just looking to see whether or not they will meet with each other. They're just holding their position right now. Let's see if Youngie does. Sí, si el Maoki se noqueó al Rie, juega bien. De hecho, para mí, Owling es el top 1 de Q9. Luego le sigue Mao y luego le sigue China.
So for the Y longest round here, Sun only 35 seconds left on the es, clock junto con for King Gendra to de make the Wolf, play. de los mejores Two snipers de players China that gotta do it here on actualmente. this A side, and they get spotted down now. Mao Chi gonna go Qué for swing. buenas granadas Slow tiene gets the trick with Cayendra, the ¿eh? nade. Misek from a distance will take down Yangi. Yangi, before he goes down, does take down one. Three from the back lines will go for a punch down on the Xenan. Now it's gonna be a 2v3 situation with a Fennec in hand. Rotations coming from the side of Cafe. Could find a Uy. double here so far. Reef commits for the slide. Trails down the last player. Uy, now le dio a uno, le Gendra. faltó el otro. Finally, they take another round, lowering down the lead 2-1. Patience is virtue, my friend. Le Patience is están virtue. With a dando pelea con ticking 9. timing of 30 seconds, they finally break through and they figure out the best timing. to Dice bring it José to Paredes, el Q9. I Warzone think they Mobile dudo que los actually torneos sean de put out VR ya que el Q9 multijugador se ve outside genial, to a más que el point that COD. they were, Se ve in mejor que el themselves COD not realizing what's gonna en el happen. But Warzone here, Mobile. pushing out again for the rush mode. Let's see if Kagenda will make the same mistake or will be able to fight out with Q9. Grenade been thrown out, snap in the hands. Wuling takes Rift first of all. And Pues it's si gonna be hacen Yangi torneo right in the oficial center de of the fountain. multijugador, Spotted ahí out, sí Clips codmobile straight se va a away, tener que nicely done. preocupar. Coming in for the 4th point is gonna be to the side. Pero es muy probable que el mundial de COD siga siendo multijugador y el mundial de Warzone, cuando tenga, sea Battle Royale. Es lo más probable. Y dividan el público así. Hey, you know, La Fennec sigue conquistando, no, ya no. so it's gonna be a bit of a long La fight deberíamos de here ver so aquí, far. We still pero have, prefieren la Switchblade. I do believe La mayoría de 3 more jugadores rounds de before we China y head de on Garena, al to the parecer. second half. So let's see how this one's gonna go through. Round Ahora para el number BID se 7 lo han puesto, ¿por qué? moving on. En el Most Hardpoint no lo parts, a vimos. lot of En el defensive Hardpoint todo for fue Gendra, but look Grau, at the Switchblade defensive formation here y for un Q9. LK-24. Pretty aggressive. ¿Por qué se lo ponen en el BID? Porque a veces hay enfrentamientos de corta distancia, como ahorita, por ejemplo, acá, con el Rift, que la Fennec en corta distancia le va a ganar a la Switchblade. Pero solamente en corta distancia. Si te lo cruzas a mediana o a larga, la Switchblade le va a ganar. Actualmente, ¿no? Entonces, se ponen la Fennec, yo creo, para ese tipo de situaciones. E6 looking to get an opener. Will not be able to find any opportunities. Por ejemplo, el Mao. Si alguien entra por ahí en esa corta distancia, Mao va a ganar. I know for a fact he wants to go for the commitment. And now we wait. We wait and we wait. And a lot of Yo también creí que vería de RH, pero no. Gendra in Q9 has able to get the trade here back and forth so far, so it's going to be a 4v4. Playing slumps like this, A ver, la entrada de Cayendra. not really the best idea. Nice. But hey, Sinan played patiently here, will be able to surprise one, but Zen Ahí gets the también trade, la so Switchblade, it's gonna la be a 3v3, Fennec, ¿ves? but Cómo de quickly enough, cerca Mao Chi coming from the cemetery. domina. Will do the wrap around, will take down one. Looking to get the double, Oh, runs out no. of ammo. Uy, le Looks dio. at the prize fighter, gets the shot to connect. And now it's only going to be Clove left alone in a 1v2. Time is ticking down. Quito con Has to Clove. find a way to plant the bomb, but it's a bit too late. No hay tiempo para plantar la bomba. It's already 2 seconds, but I mean, that was amazing Por job, tiempo but gana con time 9. is really ticking off for our Kagenda. Yes, Dice, they're es que taking si the para la sweet comunidad times, but the ve sweet que el times gonna multi be de sour. Warzone es They mejor, don't dejarán el COD utilize as poco a much poco, ya potential que to actually plant hasta the los bomb mismos or jugadores wait del for the competi fight, y del but COD están Mao Chi, buscando algo nuevo. I know it's Sí, too vamos a early ver to say de because si le it's hacen the second torneos game, but yes, I oficiales feel like al the multijugador de backstabbing, the Warzone. king of backstabbing just Si goes eso out to Mao pasa, Chi, man, pues sí. because he always breaks every position of Kagenda and gets in to push in and clear out that from all of the backstab. Hay que That's ver beautiful cuánto te looking exige el from Mao Chi. Warzone Coming in from también, qué his side, gonna dispositivos te clear out the exigen y B-bomb todo lo side. First demás. of all, 2 players down, now going in for the bomb side plantation. Got one more player to go. It's gonna be Sun with the sniper in the hands. Can he spot out anyone? Going in for the fountain, takes down Basic first of all. The bomb is here, but Fran comes in with the ground, shuts down. Lo juega Sun. bien. Getting one more Sí, point es el Gendra. pues mejor de Cayendra, pero This is really intense here. Sun lleva 11 kills, el señor Sun. Now we move on. 5-3, double round lead. Yo extraño el Q9. Apex, dice. I think in Yo some jugué way Apex en stream he también. can play defensive Me much agradaba, better. Lamentablemente, Let's learn la the ways empresa of the que offense here from the side of tenía the Apex Q9. nunca se So enfocó en far, fomentar they el are gonna be playing a competitivo, stalemate here. Not en really gonna be en committing to motivar a anything at los all, but a big mistake jugadores. for Mao Chi to expose No fue himself. bien administrado. Easy wall bang coming from the side of Si lo hubieran Fran. hecho torneos oficiales y It's todo gonna lo be demás, the first blood drawn here. la gente competitiva que se fue para allá, si hubiese estado allá también, se hubiese quedado. Nicely done by the team of Pero pues bueno, lamentablemente no estaba. defense-wise, but then again, Q9
They need to figure out how to push, and they know that Xena Igual will be siento trying to yo que push into el, the B-bomb side. We'll be looking forward to see if el we can Warzone sort it out. de Now, repente Yangi te goes exige in más que el for COD the en switch celular, lane, no takes sé. down front first of all. Now the number still stacks up for the team of Kagendra as Cliff will be throwing some grenade into the graveyard. Will it hit Uling in the process? Yep, it did hit Uling. It's going to be giving information, but Xenon pushing and will be taken out by Zen instead, even though he was the one who goes in for the rush. Now, got one more player. Uling will be the one with the sniper. The bomb's still been held out by him. He doesn't spot out anyone just yet. Push into the fountain, Owling takes con el down Cliff sniper first of all. también. And now left with 2 more players to go. So he goes in for the rotation. Mago He ahorita goes tal vez to the sería de los bomb mejores de side to clear Apex. out, but I think that he Mago will be ahorita going in for sería the el Lucasín B-bomb de Apex, rotation, hermano. and the team Si of hubiese Kagendra competitivo, torneos will be in front oficiales y for todo that. lo demás. Si es que hubiese, ¿no? Claro. Ruling is in this situation before. Will be in it once more. Can he Estuviese make the ganando mucho play dinero, ¿no? of this event so far? Spot stone 1. First shot doesn't connect. Double chow, much to be available, and Timing, needs to get timing, pinched down. timing. And Zen gets to kill. Kagendra once more, lowering down the lead now. Question remains. Are they going to be able to finally even it up? Or can Yo pensaba un Q9 7-2, ¿sí? one up them once Brian, ¿por qué la more? mayoría de jugadores I competitivos think no this is usan giroscopio? amazing. We've seen how they are as the Porque offensive, va, en realidad as los the de fact China that y they had Garena to están muy actually go in acostumbrados for the al plantation. giroscopio, They los had de been Garena in más, pole position. Now coming in for the rush, Q9 is not going to win any longer, but pero Juan de pushing in at resto the no. area of the fountain, takes down 2 players, De and at the resto same time NA Mauchi comes Latam, in for the backstab, takes que out son los Fana, but Zen mejores, push in for Mauchi and Yangi. Now Uling left all alone, then again, no pushing to usan Zen, Zen giroscopio. using the head glitch, Liverpool coming in for the Porque head no es glitch, but he's necesario en already realidad. ready for the ADS, takes down Zen Street, but one more point goes out. Igual yo le he preguntado a la 64 mayoría y now, si I la mean, mayoría if te va a we're going to be decir pues playing normal es costumbre, format, depende de ti, this would have been como match quieras point tú. advantage already. We still need Pero to get cualquier 2 more movimiento que here for hagas set of Q9 inconscientemente Kagendra. te puede afectar en el aim. Is the Y el problem their aim en el nivel endurance here competitivo es not being able tan to catch up preciso, to tan the ways of exacto Q9? que We get to see a very aggressive que push here coming from cualquier set of Q9. mínimo Will be happy movimiento, here. depende de la Reef does sensibilidad get one, también, Me6 as well gets the opener. puede Uling gets perjudicarte. the trade, but Mauchi finds double on the Kevin feed, se making a retiró, José. triple here so Y far claro, on this Envoy run es el on this único B-bomb jugador side. del competitivo Tier 1 de LATAM o NA que usa giroscopio. En China y Garena sí está bastante usado. Brian, tu más sincera opinión, ¿Inco sí llega a un top 5 de la Champs? Sí, sí, claro. Aún no se sabe nada de la demanda Chucky de Gabriel. Creo que quedó en nada. No sé si Activision simplemente no hizo nada. No tengo idea. No han dado un anuncio oficial todavía. Pero no van a sacar a ningún equipo. Sí veo mucho mejor a Q9, la verdad. Sí. Ah, yo dije 7-2 y no me acordaba que están jugando con reglas chinas. Hasta las 9 rondas son. Y el control se juega a 4 rondas. Me6 still holding on to this mid lane. 2 opportunities. Sí, el time to kill de eso. El time to kill de COD es tan rápido que no necesitas el giro. Tienes que reaccionar, voltear y disparar y ya está. Ni Lucas, ni Tectonic, ni Bake, ni Suiwa, ni Owling usan giroscopio. Este, por ejemplo, mira cómo se le mueve la cámara. Ese giroscopio. Está moviendo el celular. No sé si lo vieron. Lo voy a poner de nuevo. Estos pequeños movimientos así, inconscientes, son del giroscopio. Que está moviendo el celular poquito. Entonces, ese de Cagendras de Garena. Quitarle delay. Y te puede ayudar, te facilita la vida controlando el aim, tal vez. Pero no es tan necesario. No es tan necesario para que te haga mejor jugador. Brian, tu opinión, ¿qué es mejor para ti, Veiga o Marshy Bake? Para mí Veiga es el mejor SMG de NA. Es mejor usar sensis altas o bajas.
Pues depende, Marchi juega con sensis altas, 117 de sensis tiene y se mueve como loco, reacciona rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la caster? Y Lucasín, Tectonic juegan a sensis bajas. Al final es costumbre. El cerebro humano se va a acostumbrar a lo que tú le pongas. No te define la sensis en realidad. Hay jugadores con sensis bajas muy buenos y jugadores con sensis altas muy buenos también. Es lo que tú te acostumbres más a jugar. Y con lo que te sientas cómodo también. Se comieron igual el grupo. ¿Qué equipo chino es mejor? Q9 Wolf. Pues Q9 le ganó en la fase 4 a lo equivalente a la fase 4 a Wolf 4-0. Por ende, actualmente son el top 1 de China. Pero yo sigo creyendo que Wolf se va a recuperar. Que no antoje, dice. Dice, pero por ejemplo, en juegos de tercera persona sí es muy usado, como el Apex o PUBG o el mismo VR. Lo que pasa es que en Battle Royale es eso, el time to kill es tan alto que tienes que estar siguiendo con la mira y todo lo demás. Yo no estoy de acuerdo que cuando dicen que si llevas y bajas te hace mejor. Yo he tenido las dos. Y el lane con sensis, lo que pasa es que la sensibilidad de cámara es la velocidad en la que tú reaccionas tal vez cuando no tienes la mira apuntada. Y la mira apuntada tiene su sensibilidad aparte, ¿no? Son dos sensibilidades que tienes que de alguna u otra manera tú hacer que mientras tú juegas se conjuguen bien, se coordinen, tú acostumbrarte a ellas, ¿no? Que ambas funcionen bien, que tú puedas quitar la mira, voltear, ponerla y termine en el cuerpo de un jugador. Cuando tú haces eso, usas dos sensibilidades, la de cámara y la de apuntado, y luego de la de apuntado usas la de disparo. Y usualmente en muchos jugadores, como Tectonic por ejemplo, también yo he visto, yo tengo las sensi de Tectonic actuales y las de Lucas, y el de apuntado y de disparo termina siendo casi lo mismo. Lo mismo, mismo número. Y en el de la cámara por ahí que hay una que otra variación dependiendo de la aceleración de velocidad que tú puedas tener y todo lo demás. Pero es muy personal, yo creo, la sensi. Tu estilo de juego y todo lo demás. Tu celular, si tienes un celular pues no gaming, te va a obligar a tener sensis más altas. Yo uso la misma, Dani. Usé la misma para probar la diferencia. Sí hay una diferencia de usar eso en sensibilidad, el de abrir anuncios y usar poco a poco. Sí hay una sensibilidad, hay una diferencia. Y me quedé con la de Lucas. La mayoría usa aceleración de velocidad. Sí, yo también. Yo tengo 41 aceleración, igual que Bait. Yo me copié la sensis de Bait. Sparks always fly away, and that's when Kagenda lost to the team of Q9. Pero Marchi, por ejemplo, tiene más de 100 de sensis y es muy bueno, pero se mueve como loco también. No sé si es mejor de 3 o mejor de 5. Y luego está Lucasín, que juega con 50 de sensis, 48. Por ahí. Leo 5, creo que nadie sabe. La gente está preguntando, pero nadie sabe.
Look at that kill points. Nicely done. 19 kills by Mauchi, Uli with 13 kills. I mean, they were phenomenal, seriously. But we gotta give a heads up to Cliff as well. He wasn't doing well on the Yo hard sí corner. quisiera ver el We were control, la verdad. expecting more from our Yo in-game uso es agent. velocidad But then, fija. for this S&D, La there velocidad was a fija time siento where yo he que te da managed un to poco clutch it más out, and it de, was beautiful. dependiendo Despite tu memoria whatever it is, I muscular, think there's a time where Cliff más managed to actually exactitud, pull creo yo. himself together for that S&D. But nevertheless, the MVP for our S&D goes out to Y la our aceleración de Mauchi velocidad, with tal vez un poco más de 1.74 with reacción, 19 kills and yo creo. high single round Un kills. poquito más impreciso, 3 pero más streaks. reacción. 3 streaks, yeah. Cuando quieres ser más I mean, the guy rápido, is just able to giras más move down rápido. left and right, so Cuando quieres girar once lento, given the giras lento. opportunity to wrap Y around, con this el guy de is fija, such a menace. siempre giras a la And, misma if you velocidad. give him enough playing room, Ya depende de tu, I don't exactly know what else can you la do velocidad de to tu really dedo. recover from the damage he's about to do. And for control, honestly, later on, I think we can expect Yo him no to be entiendo the cómo Lucas se best mueve tan player rico si to con be esa sensi working puedes all girar. around, being annoying Yo as tampoco, hell, pero being asumo really que sense ahí towards viene el tema the opposing de la side. Someone costumbre. has to be like that for Kagendra to La match up the costumbre power, to match up, the energy de that Lucasín P9 so far es, has been offering to the table. por ejemplo, ¿no? Definitely. I mean, like the highlights Yo coming in que from the uso games 70 de most sensi estoy top acostumbrado inside a our un P9 system, 180, maybe Mauchi, uso de Uling. aquí I think a acá. most of the, Ponte, ¿no? as we've already talked De about, aquí a even acá. you have already said about when it comes Lucasín to debe estar controls, kind of maybe acostumbrado a, operator para hacer un skills that we've pushed on, 180, su and we dedo did saw está how acostumbrado a hacer Uling esto. did manage to actually Todo esto, overthrow estoy exagerando, with ¿no? that Pero claw, which is a todo esto. beautiful shot. Now, coming in back to O the S&D, lo que he there were visto que él some hace es points of time 1, that we 2. did saw that Kagendra did a No, él wonderful hace job 1, to 2 get that points for themselves. para But hacer un Uling 180. nicely done with the sniper and En mi backstabbing caso, yo yet estoy again, acostumbrado a hacer while Mauchi así. just Por la doing a good aceleración de job velocidad, with the entre más prize rápido fire. yo deslice, Yeah, más I mean, gira. Entonces hago así. Mauchi is Él de a repente guy está that acostumbrado a doesn't hacer 1, really, 2. I wouldn't really say that Pero doesn't really like rápido. to play Él lo hace honor, tan though. I mean, rápido you que gotta ni do what cuenta you te gotta das. do to win. Be it if Entonces you viene wanna a ser whip up prize costumbre, ¿no? fighters, Es be la it if you wanna costumbre whip up de tally cada uno. stakes, do whatever you want. You gotta do what you gotta do if you wanna win. And Dale, Q. as long as it's not part of the contrabands, it doesn't really matter. Yo So, uso hey, velocidad fija hey, en leave the comment section 300. down below if you're on a dire Pero situation, la let's say, La you know, it's aceleración de velocidad what, fija no se puede mover. 6-6 in the World Championship. Ahora estoy usando 45 apuntado y 40 aceleración. Y he notado cómo mejorar. Creo que 45 de sensi y 41 de aceleración por ahí son las sensibilidades de Suiwa. Pero recuerda que la aceleración de velocidad no afecta al apuntado. Afecta la sensibilidad de cámara nada más. If somebody just pops out with a secondaries, everything can be used inside the gameplay, man. You gotta do what you gotta do to win it out. So everything can be used. Dale, except Q. for the Muchas gracias, prohibited hermano. items, though. Descansa, buenas But then noches. again, reminder to everybody, don't Yo quiero be ver la de salty. Wolf. Everybody's using Quedamos. everything they can Estamos. possibly do inside the game itself. And that's what we saw from the side of our Mauchi doing their best to actually get it down and clear out everyone from the Kagendra side. Now, I know that Indonesia probably wondering like, Kagendra, come on, do your best tonight. I mean, like, this is the first game of the night, and yet they're not doing their best. I mean, not to say they're not doing their best, but there's moments of time that Kagendra is just, like I said, ¿Cómo a te bit sabe la too esencia de impatient, and that's todos? something they need to learn it out, Pues las de pace it out, Bait especially when it comes yo to se las control. pregunté You gotta en be stream careful y por with privado. the life limit La that de you have, Tectonic las especially vi the en su fact that stream most de of antes de the ayer. fights are gonna actually give out more Y of the también operator hace skills as well, meses se lo and those pregunté are por the things that privado. we need to find the balance of the Y las de fight as well Lucasín as the también objective. Now, por going into the privado y control, porque there's three converso maps mucho con over, él. Raid, Ayer Standoff, estábamos and rankeando. Crossroad Strike. These De three Reham maps, también. which is Yo the soy map muy that you think preguntón. will be picked out for our control, Enzo? I want to see Crossroads, honestly. Although the map that I'm really familiar A Suiwa también le more preguntaba, is pero ya the luego él las ya no converso con él hace tiempo, pero por ahí que las publica en su Instagram a veces. comparing it to Standoff and Raid itself. ¿Qué más? So I really want to see Crossroads. Aceleración, velocidad o velocidad I fija, think depende de ti. We're bound to see a pretty long control game if ever Para it hacer takes flicks place in perfectos que Crossroads. debo bajar. Lo que pasa es que hay flicks quitando la mira, girando y luego apuntas. Y está el otro flick donde apuntando, como Marshi, giras sin dejar de apuntar. Entonces depende, ¿no? Uno se hace con sensibilidades altas de apuntado y el otro que tienes que quitar la mira, giras y apuntas con sensibilidades bajas. ¿Cuál es el roster de Teto que jugará la Champs? Porque no he visto la jugar. ¿De qué todo, hermano?
making sure that De they're TLE able no to tengo actually idea. do a good comeback for the SMG. But then again, No we do tengo idea see cuál será we've el managed to equipo. take control with that SMG as well. So something that we're looking forward to see if No lo veo Kagendra mucho en will be torneo. able to push in with the close range combat. I don't exactly know if the pacing for Clove is Dice working so well here for respawns. que I mean, we hacha do did see Cisco, him Brian. struggle the most. No Suffered sé, the es un most nome during muito the run for mencionado, Shen, muito the mencionado, hardpoint, only Jadson. having 23 kills. Na região Honestly, that is oriental. such a, once more, a very disappointing performance from the Mas side of, sabe que Clove não right sei there. muita coisa dele, So I não do hope that he sei. does use this control game mode as a redemption time for him, because if not, then Não sei muita you know, coisa do honestly, Cisco. I don't even know what to say. I mean, I'm just reminiscing back in the days where we get to see the heavy, Eu sigo ele, 15-year-old kid, eu 16-year-old sei que é kid, muito being bom such a e tudo heavy hitter on mais, mas respawns, being such a big threat. No one acho ever que wanted to depois play ele respawns foi against him. criador de I mean, conteúdo. it was on the same page with Yato back then, coming in from the formerly known Blacklist International, team. So I want to see that old club back. Es And if ever joven it does todavía. get brought back, I think Q9 could be looking to be in big trouble. I mean, we're Por thinking ejemplo, of el estar how it is apuntando y like luego when it mover la comes mira, to que es si son más de hardcore 100. match, but then again, I feel like maybe we have En to give situaciones just a little time. reales Just de like you said rank just now, o that Kagura sprint, just need a little bit of vroom, si tú quieres vroom in quedarte the engine, apuntando y 'cause girar the un engine is 180, just not heated enough más to de go 100 into de fight with sensi yo the creo que Q9. So necesitas. I'm looking forward to see if the engine is already hot enough to go into the Creo que big Shisui close tiene range, because sensis we did see así de SMD, altas, they did put up a good 170, fight, but then me again, equivoco. was not enough Por to ahí debe actually tener. win it out for the team of Kagendra. So Indonesia, don't lose hope just yet, because Ah, we ok, still ya have está one haciendo more Watch match to Party. go. It's gonna be the control side. Now, the operator skills Ok, we use tenemos up for them, control, we have perfecto. used the Operadores same one, iguales, for Garra, the side of Aniquiladora, Q9, but Purificador, seems that Mixes Halcón decided to y say that, War okay, the Machine. munition box Del is otro not lado, working, so I'm lo gonna mismo, choose operadores Claw instead this meta. time. All right. Well, at least this time it's going to be something feasible now. Dale, I think Leonardo, it de ahí is gonna be saco el exactly a cortecito mirror para matchup verlo. here in regards to the operator skills. Loving to see that Fran will be on it. Me duele que este sea el último mundial de Tectonic. Pues sí, luego se va a dedicar a ver partidos. Uy, se olvidó de cambiar la cámara de ellos. Overall, Ahí está. Crossroads Strikes is a map that I initially predicted. So I'm not really going to be deciding on which team here whatsoever. I'm going to be pretty empty-handed on what to predict. And if I'm not mistaken, though, if we're going to be following the same format coming from CDFI control is going to be 4 rounds. So everything is going to be all so even. Oh, it's gonna be very, very lit for the last game for the night with Q9 versus Kagendra. Let's go. China versus Indonesia. Control. This is it. The 4 control rondas, at the acuérdense, vámonos. Ya vimos los close operadores, right ¿no? and Purificador, straight away with the Aniquilador, grenade. It's gonna hit anyone, will it hit Garra, Sun? But it's gonna be Halcón Guling y who War gets the Machine, first siendo blood, los taking down operadores Xenon meta, por first así of all. decirlo. And on the other process right Tercer here, we mapa see ya, that Q9 Moshi está dominando, position ¿eh? at the base side Aunque will not be peleado el letting Hardpoint y peleado el anyone Bait, from the Kagendra se nota la into superioridad del our equipo A chino side. todavía. No, slowly but surely now, Recordando que Q9 la última vez que se enfrentó con Wolf Alpha, they're just fue waiting for un the pressure to 4-0, come and kick in here for así que Kagendra. son el Until top then, 1 as de soon as China they y go tienen que cargar con to ese their peso y own demostrar direction, por qué son el top their 1 de direction, China. they just leech off those kills. Having the anchor here, Uling from the back lines, doing such a fantastic job putting in the impact. ¿Cuántos años lleva el He compa is de able COD? to get 4 años, one yo being creo. down, but Me6 with the Locust will be able to get the trade down. Mauchi here holding down the mid lane, will be able to spray down, and he is going to be able to convert with the kills overall. And so far, the bulk of the kills going to go for the way of Q9. So far, Kagendra is Bastante done their grave. best to actually defend it, the alpha side, and Fran making sure there's not Creo gonna que be any ahora backstab. Owlin se But puso here, la Yangi going in for a LK24 fight. para este Viv will be mapa. taken out first of all, but at the same time, Yangi will be shut down. A has been Voy a contested out, but Fran pushing in for the copiar mid lane right here, gonna make sure that mid lane will not be la closing on clase the de la side of Q9. LK24 But de Gil comes in Owlin for a y fight. por ahí will me be shut roba down una by Grau Sun straight también. away. And so far, we are seeing a bit of a recovery here from side of Kagendra. And if ever they are going to be able to take away the players here from Alpha, Quiero que pongan a I think they can Owlin start y a saco el spawn trap código. and put the time of the factor, the pressure on for the set of Q9. So extend furthermore, Fran, pressure skill. Detrimental it is, but he does get traded down. Rayfair looking to make the play as well. A lot Quiero of la rookies ran around, LK24 but de decided to Owlin pop right out in the y la open Grau de fight Mao. too. And Uy, as I empezaron a thought, hacer spawn now trap, it's gonna go for the Flow. way of Q9, Kagendra. They want to Ooh. deny. Wow! I Uy, mean, ¿qué like pasó I ahí? said, vroom, 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 Acá the está. fire, the heat of the engine has already been put out right here by the team of Kagendra. Voy a guardar 11 esto. more health as well as 2 points left for the team of Q9. Now, Y you see Mao, Mauti que trying to también actually con la equalize the Grau. number. Can he make it Perfecto. out? He's the only one left to Gracias. survive it out, trying to actually get the A side, but Ahí Rick tengo will be las taken out clases first of all, guardadas. and will be shut down by Zen.
Ojito con Cayendra. Estaba ganando Q9, de la nada se motivaron. Están en Gaming House también. Bueno, Q9 no está en Gaming House, pero los de Cayendra sí. They know exactly that exact fundamental mistake that a lot of people do, and they just were able to put up the right answer right there, gain map control, and start a spawn trap. They knew for a fact they couldn't win by the time, but they could win by the lives. Now we move over to round number 2 here with Q9 doing exactly like that. They want to go for the map control, and the gunfight so far is going to be leaning towards Kagendra. It's going to be a back and forth actually. So far, influence from the side of Alpha will try to kick in. Reef extending furthermore here with a sparrow. Okay. One will find 2, but will take himself out as well. Ojo con Cayendra, ¿qué pasó? Q9 se me durmió, Q9 se me durmió. Ah, verdad. Estos mapas, pues Q9 no los juega en China, es cierto. Puede ser eso también, que están perdidos. O si lo juegan este mapa en control. No me acuerdo. No me acuerdo haberlo visto mucho, no me acuerdo. Ellos juegan B y D Quastal. Por ahí que uno que otro mapa raro. And I think they are trying to avoid the spawn trap that Q9 is looking to do. Me6 beaming players down here from the spawns. Finds a double Zen from afar on the bridge. Will be able to take down Sun. And now 4 lives remaining now for set of Q9. Xena and Sun. Se van a ir al cuarto mapa. What can you do? Alright, this is it. They're trying to get into the B side, but somehow we do see that no, le falló mucho the team of Kagura will not be allowed out. 2 more points left. Right here, 2 health right at the moment. Sun trying to clear out the team of Kagendra. Can he make it so? Can he actually survive it out? Ya, GG's. Sácale el con. Not gonna down anyone. Suffer a little bit from the concussion, but somehow the B side Kagendra está aplastando a Q9. ¿Tú crees que el estar en Gaming House saca una ventaja? Sí, claro, por supuesto. Defense here, Kagendra ready to go. Q9 on offense. So far, 100% win rate here for Kagendra. Saludos, Craven. Of a fair basis on what Q9 can offer here, but sí, Jackson, un poco. Will be able to pick off 1. Second shot doesn't connect, but the third will for sure make it a 4. Diferencia de pin de mínima. De máximo 20. Nicely done, clearing out all of the Kagendra first of all with the operator skills. They're gonna make sure all the health points will give out to themselves instead, and Sun gonna actually take down Me6 in the process as well. Right here, holding their position at the moment now. Kagendra losing some of the health for themselves. Unfortunately, they're gonna go all out to the side of our team. Cuidado con el comeback de Q9. The retreat favor at the moment right now. Parece que ya le entendieron al mapa. We do see that Kage Clove trying to go into the A side, but who's spotted out by Xenon instead. Oh, make it stand as well. Pushing up now. Okay. Looking to get the spray down. Uy, ¿qué les pasó? And I don't exactly know what just happened on my feed here, but waiting for sure. El caster dice, y bueno, no sé qué pasó. We're having a little bit of technical difficulty issues at the moment right now. We're so sorry. Ay, no me digas, hermano. ¿Qué pido con la transmisión de los de China y Garena? Games are too heated up sometimes. Even the Icy Dragon couldn't help us. And yeah, I mean, hey, it's all good, guys. All right, the feed is a bit lagging, okay. So probably we'll not be able to see it out. But a great, well done job for the first start of the game for Kagendra. Yo escucho el juego de fondo. Going into the third set, and we're going back. Finally, the feed is back again for our match of Kagendra versus the Q9. Shots coming from front, will be taken out by Yangi, but in the process, unfortunately, Kagendra lost all of the points left. Por lo menos deben haber mejorado el sonido. No, el sonido sigue retrasado. Couldn't do anything at all. Boy. King Do Club, they win their first round. The switch of sides now. Back to defense. Q9 we go. Oof. I mean, it's so sad that we couldn't see the first match point that was given out by Q9, but nevertheless, right here, as a switching side, we do see that this War Machine coming in, but no! Only getting 2, Xenon will take down Zen straight away.
away, and Wuling just gonna spray it out with the LK, and right here gonna go in all out. Ah, pero son $54,000 de premio. Kagendra doing all the defense they possibly could to actually go out to take off that alpha. Now, so far, it's a bit of an extensive push here for instead of Gendra, and it's working out quite well. I mean, they are getting the influence onto Alpha. At the same time, they are getting the lives away from Q9 as well. And only just a quarter away, and they're going to be able to get a capture on Alpha. And with the life lead that they have, they can just play off those trades and slowly but surely leech away the lives of Q9. Right here, Zen holding the position, trying to actually take it out. Multi right at the mid lane will be clearing out Kagendra straight away for the points, but somehow Zen spot him out, and we do see Sun trying to actually go into the spawn side of our Kagendra, but will it be actually fruitful for himself? Now Q9 trying to do their best to actually hold that B side. The Bravo is being cleared out to make sure that the Kagendra will not be able to contest it out, but the points, the health still gives out to the team of Kagendra. Oh, 19 to 14. A recovery can still be found here, especially if they can continue to get this map control ongoing. Z9 here looking to get an opener with a War Machine. Will not be able to get a connection here inside that point itself. But the teammate of his will be able to get the kill. Now, Mauchi with Annihilator could make the difference now once more. We've seen this man work wonders with this operator. Might just be able to do a lot of things as well. And so far, a lot of investments here coming in from the side of Q9 is not really converting into a lot. But the vanilla gunfights is doing its work as well. 11 to 10. Once was a 7 life lead. All comes down to 1. Oh, this is a tiebreaker for the side of Kagendra versus Q9. Wuling with the claw at the moment right now. Just holding the position. Not going to give any points at all for the team of Kagendra. And it seems like Kagendra losing all of the points for themselves. Somehow left with 6 more points. Right here, Mauchi coming in to break the barrier. Taking down Riv with a backstab. 1 more play to go. Oh, but unfortunately Zen takes him out straight away. But still, the points leads out to our Q9 still holding their position. Now, Kagendra doesn't know what to do anymore. They're just gonna hold their position, just not gonna OBJ just yet for the Bravo side. Somehow, will they find out Zen, or will they actually get it all? Ooh, friend. Cooking up the nade. Looking to get a kill off it. Clove on top as well. Kagendra looking pretty trapped, honestly. Wherever they go, they gotta deal with a casualty. And I think the best thing that they can do is offer a challenge down the mid lane. Get an opener from then on forward. And try to get extensive map control. But they have very little time to work with as well. So it's all going to come down to the proper timing now. And Mauchi just gets a clear angle onto Zen. Meeseeks gets the trade. Fran gets one as well. Now it's going to be a 2v5 situation, but the time is nowhere to be found. And it's going to be another round for the side of Q9. Oh, it's a tough fight indeed for our control as 1 more point goes out to the team of Q9 China. I mean, it was a good start for the Kagendra, but then the momentum just slowed. 这种小团队会战打赢了。哎，是的。Ya conseguí la transmisión oficial. 而秦九这边是只亮了2个副攻，一顿乱打。不管怎么样，先攻一个抢进去。中路 Club 这边疯狂的断人，好在杨一反应过来了，杨一拿到了一个双杀，禁区杨一率先开启自己的喷火器，拿到自己的优势。没事儿，能不能烧死？直接烧死！这一波3杀，边路的队友配合前顶，这一波小协同打得不错，3个人掐进去。同时2号位的丧也是来到了悬崖下面，整体的战线还是不错的，偏向了秦九。2个大招换了对面3个大招，这波血赚。血赚能不能在这里把 B 点的枪线再往前顶一点点？其实顶的不太顺利，但是人数上面，哎呦，防住他，防住他，防住他，能不能防住他？空枪，空枪！哎呦，可以，这波 Fran 完全空枪，全部空枪，他仿佛听到了我在让他空枪一样。没错，你怎么这个时候说话这么的准确了呢？这他着急了，你不应该是称赞他，他才这样的吗？没想到啊，刚刚那波打的确实好。17 Que viene combat, ya los chinos entendieron el mapa, yo creo. 回到了起点，他们人全部被逼回了。 Se acoplaron muy rápido al mapa, 是的，那比赛重新来了呀。是的。Gracias, Danboy. 这边大招是 Meeseeks 有个大招 ，Brave 自己的这个副攻还差一半呢。2楼先把自己的禁区的人先清出来，稳住，不要着急。K 这边不要着急 ，K 完全不用急，你看他现在已经领先了。但是秦九要着急啊。235,000 espectadores. OK. 只有1秒钟了，要不经典，能不能踩进去？踩进去了。Esta ronda es importante, Esta ronda es importante. 竟然这样输的呀！这样输了，我的天哪！ Se nota igual.
相当好。 Se nota igual la experiencia de Cayendra en este 没 mapa. 办法把 A 或 B 任何一个地方的枪线留住，被顶回来了。是的，而且最后的进攻的话有点分散。 有点小小分散啊，同时这个本身这个点这个图你烟雾弹的效 Ahí 果 está 特别 Mao. 的大。 Uy, perdió el 你 aniquilador, 地 Mao. 点那个地方悬崖那个地方你压烟怎么能挡得住吗 ？BryanT 怎么直接拿到了一波3杀 Triple ？BryanT 这波 kill 漂亮的3杀为队伍砍下了优势，同时这一波好像似曾相识，哎那个但是被秦九接住了。接住了。 Saben dónde cortar los de Cayendra, mira, los agarran distraídos los de Q9. Andan todos perdidos. Mira ahí, perdido. Ya mandó la comunicación. Mira. 再打一个，滑铲没有打过秦安，而瑞这边边路砍掉 Lo 一 sacó 个， de Headlit. 不太妙，不太妙，真的不太妙。而且你看秦九现在是不敢犯 ¿Qué 错 está 误，而且 pasando? 炸死了2个。 Otro Predator. Doble baja. 1到2个，2个。 El Frank este se lo está culeando 几 literalmente. 乎是要没力。 ¿Qué ha pasado? Dale play. Me metieron publicidad. 257.029 vistas. 一个 259.000. 3号位，这边是 Bastante gentita, ¿eh? 战的战争机器还 Ya 在来， gente, 不然 what 大 the 招 fuck. 也来了，没了呀。没了没了。啊，这个确实大招方面用的很好，而且 GG's 还有这么多技能 Nos mandaron para el cuarto mapa, 剩下 mano. 一个人1打15，这个能赢的话，我把现在 Nos mandaron para el cuarto 恭 mapa. 喜看真这样。 对 拿到了控制的模式的胜利，并且拿到 Claro, esta es la transmisión oficial. Por eso en el otro se veía medio mal. 模式啊，说明了什么？ Y el sonido atrasado. 不能轻视任何一支来到我们这次邀请赛的队伍。没错，因为刚刚热点秦九打得这么漂亮，爆破秦九打得这么漂亮，2比0了。我们总觉得在你们优势的模式下拿下了你，应该是可以打得很顺。没想到你看，其实他们的底蕴真的是强，不然怎么干掉 WPM 的，对不对？ No me llegó el link que me ibas a mandar, hermano. 因为庄园模式的话， Damn 确 boy 实欧林的发挥特别亮眼。在这一回合当中，欧林并没有说，不是说欧林发挥的不好，就欧林没有办法像第一局那样能够为队友创造出这么大的优势出来。其他人也有一点冷冷，对，是的状态冷冷是的，持平了。所以拼到最后你会发现就拼基本功，因为反观Cage 这边其实也没有这种很厉害的人出现，就是大刷屏的人出现，反而就是双方去抓对方失误的这个机会，像。 秦九的一波大招是2个换4个啊，那波大招属实是比较亮眼的一波操作了。但在其余的时候呢，你像有一波就是第一局的时候，就是在一波3v3正面地点的时候对枪没对过，被0换3输掉的。在第2局的时候是凭借着因为没有大招的加持，上一回合因为第1局输掉了，大招是 Cage 先亮，所以 Cage 凭借着大招优势拿到了一个2比0的领先。秦九又凭借着大招反扑拿回来了一波2比1。 我觉得两 Ya no te lo mandé, hermano. Es esa la transmisión oficial china y la única porque en YouTube hay otra de Garena, pero en otros idiomas. 比如说 Reef， 对不对？他或者后来的 Pero se ven bien las de Garena, las otras o no? 做出了像是第一张地图猫骑或欧林他们那样子的一个翻盘，就在危机的时候 Aquí son las 5:53 ya. 那导致秦九的攻势 O sea que pasa acordado, 很 hermano. 有优势的，又被推了回 Sí, 去。 son 231.000 espectadores en China, en la transmisión de China. 打到了敌人的家里，然后看似可以压家的时候，不仅没有压到家，连 B 点这边的枪线后来都被顶回来了，然后重新的开始比赛，然后技能又不再领先，这样的话其实就等于刚刚白打了嘛。对，没错，有点可惜啊。没错，是的，那波是对于秦九而言，他们自己没有把握住这波机会。大招的优势虽然压到了禁区，在刷对方的家，但是自己的这波进攻被 Cage 直接打了一波反扑，我觉得这就需要去想 Cage 直接打了一波反扑，我觉得这就需要去没看清楚。我觉得要不就是 Cage 有一边有一个人变超人了，他一下杀了太多。那另外一个当然关系到的就是秦九对于自己压到之后，他所有建筑物跟高低还有两边的配合夹角，他应该是没有做到一个真正的同步，所以导致他这个没有办法形成对敌人重生点出来的那个位置的一个包夹。是的，没有主战场嘛，主战场没有划分好，这样就会导致 A、B 两边根本不知道拿哪个点，导致两边都没有打好。同时 Cage 这边凭借着他们的这个掩体优势，
因为相对而言的话 ，Cage 那边的优势是很大的。对于那个秦九而言的话，他们去进攻的话，从下往上打，而且 B 点你去看那个过点很长啊，而上面是悬崖处。悬崖处那边加上，就像我想起了刚刚我前面说那句话，就是秦九在全线前压的时候，想要压进去，同时他也暴露了自己的很大的侧身给到了 Cage 也是能够去拉到他们的，只是论气势也好，同时秦九是因为有了大招的加持下，但没有了大招呢，你就瞬间你要么就被反刷了。所以拼到最后还是拼基本功了，拼单纯的一个补枪，没错，对吧？单纯的一个个人能力，那拼到最后发现呢，秦九有点吃力了，这是事实。对，而且我会感觉呢，在这张地图上面，我感觉 Kendra 在这个模式里面还是拿捏的更加的好一点，就经验会觉得更老道他们在被压、被动的时候，他可以借由自己的掩体，反而是把你的人打掉之后，抢回枪线，然后接下来再以这为中心，让自己的 Riff 去绕侧面，把你全部的枪线打回去。哎，是的，来看一下两边的数据面板啊，这边 Cage 是152个击杀啊，领先了秦九134。然后 Cage 这边的助攻啊，可以看到58对35啊，这就是为什么说 Cage 这边能够就是说转起来，对，转起来原因就是他们的 Está mejor en esta, ¿no? Supongo. 仿佛就是他们每个人 Aquí son prácticamente 太熟了 solitos. 吧，太熟了，就是熟我觉练度吧得就是熟练度，对，熟练度经太熟了，验值，经验在这张地值太高。图上面，所以打十字突袭，其实我们赛前也说过 ¿Dónde 了 dan voy a ver?，S6的时候，其实我们很常打十字路口啊，对不对？那这个如果说今天还输的话，就说明了我们还有一些地方可以再进化一下。哎，没错啊，同时就像我一开始说的，我觉得咱们国服赛区的队伍打这个比赛，更多的是在小组赛里面去升级啊，去积累一些经验啊，因为GARENA 赛区确实有非常多的热扣模式中。Ah, mira, esta es otra página, ¿eh? codmobilesportfandom.com. 实际上我们就能够学习到不少。对，他们的协同补枪爆 La competencia de 也 Wikipedia. 就是我们举办这个比赛的原因嘛。希望在世锦赛之前，我们互相吸收彼此的优点，然后有高强度的对决，这样世锦赛的成绩当然会比较好一点啦。来看一下 Riff。在他之前自己东南亚的大师赛里面之后，他又再度的拿到了很好的成绩 ，MVP 是他这个系列赛的第一次，杀了36个。主要的关键还是可以看到，他不用大招，自己一个人在中路的那种衔接点上面，又杀侧面，又杀中间，他把那个地方控死了，经验非常丰富，他知道什么时间点、什么敌人会出现在哪个地方，并且把他给消灭。没错，要好好的去。在对位到 Riff 和 Club 的时候，中路这一块确实是秦九没有做好的。中路这一块拼抢，胜率是没有 Cage 那么高的。对，你就留了一个大后患，他随时可以绕你的其他点嘛。因为这两个人他都可以从中间在马上去袭击你这种过桥的，对吧？或者衔接的，他都可以去打。哎，没错。来看一下这波 Riff， 看一个人深入敌军啊，转起来了。Riff 这个选手还是相当厉害的啊！他在2023年才加入了 Cage， 以前是 ABC 的在他们自己的 GARENA 大师赛里面，最后的几场比赛里面 ，Riff 其实表现也是跟 Friend 一样，就特别的优秀。Fight-nya. Dan congratulations pastinya buat GARENA, mereka udah 刚中间拿着短剑，真的非常夸张啊，很厉害啊。整个中路的控制的话。Cage 的3人组还是打得很为出色的。Operator skills to zone things out。对，我觉得刚刚17有一句话说的蛮好的，在整个比赛刚开始的时候，你说了，他们的个人能力其实要建基于对地图的熟悉度。那明显中间的2人组上那个 Riff， 他们是确实领先了我们中间的这种跟他对位的选手，确实领先，但就是因为他这个图打得更加的熟练。所以他们对于时间点的判断也好，或者是2个人应该要怎么样的去设计一些交战点，其实都比我们来的更灵活。那就有点像我们爆破打他们的时候，我们其实知道的更多，对不对？我时间点抓得更准，那这样子你自然胜率就会提升了。See a highly dominated game 这边coming in for GARENA. I really have high hopes now here for them, especially since when I saw the map Summit. I just automatically said this is gonna go for the way of GARENA. I mean, I don't want to call out or underestimate the work ethics here coming from the CDM teams for Hardpoint itself, no. But
I just want to hand it down here for Kagendra. You know, back then, formerly known as Junior Games, moving down here to Kagendra, Summit Hardpoint has always been their forte. Summit is the place for them to actually dominate the enemy wise, but Q9 is not also lacking off for the gunfights, but we do see a little bit of slowdown pace coming in from that control side, and looking forward to see whether or not they are still slowed down now, since they have already banned out Vamos a jugar Summit, the whole dijo. entire position of the high sender has already been given out. So now going into the Summit area for the hard point, this is tricky when it comes to going into the catwalk, especially when it comes to the cable car as well. So that's some of the hard points that definitely needs to go for the early rotation, and that's what we always see when it comes to the Q9. Q9 always go for the early rotation, and they need to focus out for the OBJ as well, and hopefully Kagendra also would do the same, because when it comes to the kill point wise, it's not about the kills, it's all about getting the OBJ and zone. Yeah, definitely. And you know, get those impact kills to be rocking going, and until then it's all gonna come down to that. Now here we go, you know, bans here taking place. You know, we did see Arsenal and Apocalypse banned, and left to be chosen was Hacienda, and Summit Hacienda has already been played. Game number 1 Summit here. Here we go. In regards to scoreline, what are you expecting, Fasha? Okay. Are you expecting like a dominated Vámonos one con like Summit. me, or are you expecting more like a 250 to like 230? I'm thinking Vámonos pa un there's a possibility Summit. there will be a contest, at least a little bit of tie for the 250, because the fact is we did see Kagendra try their best for that third Viendo set una of the partidita, Hacienda. So I Nix, possibly think that they might be able to push all out. At least de there's un a point of torneo line, unless I don't know, China, I Garena, don't want to India. jinx it out, because sometimes whenever I see something, I gotta Jinx cross it, stickers, man. jinx it. No, don't, because Kagendra is doing so well. So the moment if I say that Kagendra is gonna do well, ended up Despiérteme a las 7 de la mañana. there's no ¿Qué se point despierta above tú, here, Nix? man. But coming into the operator skills right here, it seems that Aquí sí chance se vea same CX9. operator skills they have chosen Veamos. from the control as well. Veamos. And I think again we saw how the control wise when it comes to the operator, it was beautifully operated by our Kagendra. Some of the operator skill that was done by Uy, me Q9 gusta este didn't mapa, actually vamos a verlo connect bien. properly, so that's something that we hope to see Estoy better trabajando off hasta ahora. for the hard point, because Se we did despierta. saw on the first hard point beautiful claw was used by our Let's go. Sun was Cuarto doing mapa. beautiful as well to Vamos. clear out everyone from Q9, that top P2. 1 So let's China take a look versus on the Kagendra, uno de los Summit mejores wide equipos de hard arena. point, Kagendra versus Q9. I think you missed out one important deal. Most importantly, there's no ammunition boxes here anymore. It's actually all gonna be lethals in regards to the operator skills department. But now moving over now to the start of this hard point, it's gonna be Kagendra gonna be trailing so far in regards to the opener, but at the mid stage of it, looking like they want to regain Instalaciones control as hidráulicas. they have 3 men inside the hard point. Escopetitas, ¿verdad? Inside of the hard one as well, and they're just waiting for Q9 to drop down. R9, KRM, clásico de China, clásico de Trying to Garena. take a break here, coming from the jail cell as well, but looking like it's not going to work out at all. Top spawn now here for the set of Q9. It's going to be a back and forth. Q9, Actually, tenemos for a moment, Fennec they are gonna be por able to parte get in, de but the Q9, flow will pull una back here from the Switchblade, side of Kagendra, una but it doesn't matter. R9, una Grau y una LK24. Por parte de Kagendra tenemos Grau, Switchblade, Switchblade y Fennec. Ok. Los chinos siempre representando ahí con su escopeta clásica. The control side, going into the catwalk, but can they actually manage to actually break it out so that they get the early rotation? Now pushing into the side of the spawn area of our team. Q9 will not allow it any time for them to go even on the back step. Ojo, Kagendra despertó, Split spawn situation here for a set of Q9, and as this hardpoint number 2 opens up, looking to be, it's not really going to be defined here for a set of Kagendra, because we don't exactly know where they're going to be spawning. It's going to be happening all over the place. No sense of anchors whatsoever. But hey, they're still getting time inside the hill. That's what's mattering right now. But Toma un cafecillo, Brian. Sí, mano. Anchoring ongoing. Predator flies through, finds double on the feed, sliding inside a hard. Uy, Go get the kills. Whipping out the Sparrow. Oye, but Kagendra Jan despertó de la nada, hermano. ¿Qué taking pasó? out from the back lines. And now the remaining scrap time here might just go for the way of Q9 and Kagendra. You want to settle for the next hard point here with a 2-man push here already into the next hard point.
Clearing out Sun straight away. Q9 will not be allowed, and a little bit of technical issues Okay. from the side of our Volvimos. VOH, but don't worry, we'll be pushing in for the match right here as Zen clears out from the slopes, and apparently Nice. the Kagendra still holds a position, a really good early rotation now. Spawn side coming out from the side of Q9 Rotación will not be anticipada de allowed Kagendra, from eh. the Mira esa back posición de la side. derecha, Not uy, trying to regalado. go in from the Buena. green, but somehow we do see that Xenon will be clearing out Uf, one buena. player. Reef comes in, will be taken out with Va por that el respawn shotgun all-in. coming through Uy, from se the lo tank llevaron. side. Gonna actually contest that spawn so that they can get it off. The cable car have already been stolen by the side of Q9. Dominan bien la War Machine. C9 hermano. here popping the nades, looking to zone things down here from the back hard point. And now they are going to be able to take control here so far, but Zen responds with his confirmo, own War Nick. Machine will be able to pick up a double now. Playing around the forklift. We'll be hopping inside a hill. Only one Oh my last player God. that they got to worry about, and Sun goes down. Porque estoy viendo un And now there's gonna be torneo enough of a calling for en Q9 to vivo de settle for China, two mi instead, live. but instead they want to go for actually a one-man push here. Three-man push. This is a four-man Decidí push. hoy hacer lo que hacía antes. Whatever they do, they just fall Quedarme así en la down. madrugada. And a huge Bueno, no me quedé, mistake here for the prendí side la of madrugada. Q9. They lose the spawns. Ok, va and they despertando feed Q9, the ¿eh? energy of Kagendra. And Kagendra, they get the early rotations for the next hard point. Yup, definitely. I mean, like, they lost the spawns and then Q9 como que tiene la idea de aguantar el respawn, pero no. Kagendra anda más agresivo ahora, como que después de haber ganado el control se siente con más confianza ahora. But Q9 comes in for the push with the backstab. Can they actually make it? Can they break it out? Sun comes in with a Sparrow, takes down one player from Nice. the right outside. It's going to be taken out by Machi and going to give the opportunity to take down. ¿Por qué no hiciste el prefire, weón? 57-93, still not going to be the Nice. biggest Puri of leads, también. but it is looking to be getting more convincing, Young. especially if Kagendra can hold their grounds by Q9. Denying the statement now. They are showing a bit Okay, of nice. life, zoning things out. They got every lane in control. All they got to do is hold down the angles properly, and this should Buena might posición para los actually be DJ, ¿eh? enough for them to stay and even things up against Kagendra. No, ya es 80 to una acabó. 93, 13-point differential. Make it a 10-point differential. And Kagendra still desperate to make a difference here for this hard point number 4. But looking like it's not Después going de to que happen juegue at all. Wolflight. 3 more points out away. And things might just get evened up. Va But ya Q9 lets go despertando of it Q9. at the last few seconds because they want to settle for the next Ya hard fue muy point bueno. instead. Now going in for the reset for the P1 right here as Kagendra has already been positioned. Reef trying to use the Sparrow but will not be connecting any of the kill points. And right here, Cliff, in-game leader, shutting out at the mid lane. Fran Nice. pushing in so that the double door will not be pushed out from the side of Q9. But Siento que Garena está unfortunately, deleteando, el equipo de Garena está deleteando mucho más rápido, ¿eh? Supongo que por la gaming Can they house. actually clear out the rest of the players from Q9? One more player to go and manage to actually break through and making sure that the defense-wise still strong enough for the Kagendra. Ooh, 116 to 90. Are we going to be able to see another game here for the set of Kagendra? Or can Q9 just close ¿Cómo things así de out? 12, Jackson? But all they have to do now is really look to get a break, get the hard point to be held on to their side convincingly. And so far, whatever they're doing is just not Okay. working here. I mean, the positioning here from the set of Kagendra is not really looking to be the best, but Sí, algo me dice they win the 9. crucial parts. And looking like at the end of it, yes, for sure. No, Kagendra, Q9 no está en gaming they house. are still going to be able to win most of the time inside this hard point. Back to hard Tienen point number cámaras 2. Let's see separadas, if yo Q9 creo. will have a better look. Now going into Q9 as we see that they at least goes in for the P2 first of all for the early rotation. Now, Por ejemplo, el Yang no está en el mismo lugar, o sí está en el mismo lugar. No sé, no. Mira, Kagendra están ahí todos en una mesa. Y los de Q9 no sé si están más separados, pero en el mismo cuarto. Ahorita voy a ver bien las cámaras. Pero igual, el ping es o Garena o China, uno de los dos. No sé cuál habrá caído. Fran holding in, Bueno, te la spraying grabo. down, gets the kill. Will be able to find a double actually on top of the balcony as well. And now he is holding down the spawns as well for the next hardpoint itself. Has 2 opportunities, and he will get taken down by Zenith with an R9O. And fortunately for his teammates, though, Nice. they are going to get scrap time out away to No te extend the creo lead que se for la more. pueden remontar los de Three players Kagendra, from ¿eh? the side of Q9 Mira esa will set it rotación up por for the next verde. hardpoint.
Coming in Increíble. for the Van por el Valkyrie respawn. right here. Early rotation goes wise. They want to actually break the spawn side first, giving that Aniquiladora. opportunity for themselves so that it will give more of the advantage for the Kagendra Un 9 side. sin Close ancla, up one, but unfortunately Monkey desordenado. takes down, and Cliff shuts down Xenon as ¿Qué es lo well que hemos as dicho Monkey siempre in de the China, process, no? and this Juegan is muy gonna give the opportunity agresivos, for Kagendra muy a lo to get loco. that victory for themselves. Sparrow in the Y hands contra right here, equipos just como wanna put out Norteamérica, que anyone son on the Q9, ordenados, but Q9 ancla, comes in, two AR, players from the water tank, les va a and on costar the esa other side, they're trying to agresividad. actually break it out. They're gonna contest that spawn site. Can it make it so? But Mauchi will be taken out by Zen, will not be allowing anyone, but Yangji comes in, and the spawn site will be given up for the side of Team Q9. Such a messy run here for the set of Q9. They had the early rotation, but it's looking like it's not going to matter at all here for Kagendra. Mira esa Players posición. trying to hop in, Comió como a get 3. a momentary break, but looking to be long term instead, actually, as they are. It is going to be enough for them to flush away the players of Kagendra, but only for more. R9 10 more KRM, seconds. agente Is tiene this costumbre even de gonna be llamar worth de it? 12. Having 2, ya. to need to allocate the players to rotate to new now. We're going to talk about long-term investments. This is only the scrap Muélete a la time. Fennec, hermano. And Kagendra still want to battle that De one cerca last nomás, ojo, second eh. of the hard point number 3. Moving over to hard point number 4 with Kagendra having 4 players right around the parameter. Now P4 goes out to Kagendra. Trying to contest it out. Purifier is already out for No. Yangi. Doesn't spot anyone. Gets Yeah, Rift, yeah. but no. Rift takes him down instead. Not gonna allow. Kagendra will be probably pushing even more points for themselves. Unfortunately, I think there's gonna be a long buena, night for the hermano. Q9 versus the Kagendra. Seriously, Juegan muy bien, 195 points already going out to Kagendra right here. They're pushing out for that P4 right here. Love. Kagendra está ordenadito y jugando cada vez mejor individualmente. El uso de operadores, posicionamiento. I think we're about to see a game number 5 here if the pacing won't stop here for set of Kagendra. 212, 213 to 140. No, se está llevando los scraps nada más. They do get the momentary break, but a El equipo del Q9. Buen RJ. They don't really have enough time to play with, so we are going to be seeing another reset of hard points. Nope. This is the third set of our hard points going back to the control room as we see Kagendra is already scramming around. Then finally actually goes in for the early rotation. Q9 trying to break it off to the control room from the back side. We do see Riv will not be allowing it from the top. Goes down for the double kill and now pushing in for the points. Right, he got 30 more points. Sparrows in the hands. Breaks are coming in from spawn from the right as well as from the left. But no matters, Kagendra will make sure that Q9 will not even step in. Wow, 230 now to 155. Ahora es donde Q9 va a intentar meterse el punto full, pero como que un poco tarde. Aquí bien usan los operadores Kagendra, hermano. What, the next 4 hard points flawlessly. But looking like it's not going to be the case. Kagendra, they want to finish off this game. No pueden entrar, otro operador. Make it 6 more points to claim. Q9. Métete al punto, Nowhere to be found. Otro Oh operador. my god. Ah, increíble. Perfecto uso de operadores, hermano. Perfecto uso de operadores. It's gonna be a tiebreaker for our match number Whoa, one. whoa, Guys. whoa, Oh whoa, my whoa. god, we thought it was gonna be Q9 all out, but turns out Kagendra Wow. just pop off at the end of the day, Renzo. As I thought that we were going to be able to get the first series. Ok, nos llevaron al quinto mapa. dealt Puta madre. here. Kagendra said, No donut nah, for you, my friend. Nos llevaron al quinto no mapa. donuts at all. Although I've been craving for some dessert. I've Same. had my dinner, no dessert. Same. So, would have loved it, but hey. Ay, it's no all puede okay ser. if it's Yo gonna quería be ver a Wolf, another, entree served by Salve, hey. Kagendra. I ¿Por do qué not faz acordado? Bom, Yeah. acordaron. Nicely done. I mean, like, we didn't expect this. This is a whole different set of Kagendra. Ya iba a preguntar What qué just happened? Did fazia they just, acordado. like, Ainda turn on acordado mais. themselves suddenly? Like, Ese cosa está somebody just acordando pushed the agora. button. We're ready to go for the last ending of the games now. Going into the last WPNC match, activo. I can't say anything, Correcto. man. Seriously, I Solo que cannot ahora stress enough se how fueron I'm a lost. All the una stats just organización blurred out. Like you said, it's llamada it was a Elevate. messy fight from the side of even that hard point itself, and going into Ahora the last son match, it's gonna Elevate. be even more messy. We don't even see anymore the Q9's rotation, beautiful rotation, the persistent coming in. Kagendra, yes, we know that they're very messy to begin with, even from the start, but their messiness just suddenly comes together, Enzo. You know, it's what you call abstract art sometimes, you know. You never understand it, then all of a sudden it's artsy. a... You are artsy, Estos. dude. Now I know. It's a Low kings are it's something rising that you just don't get to- understand unless
you get to see the final product. Elevate. And that was the victory right there. Se fueron Props para to Elevate. Gendra, Pero honestly, y están en el torneo and they también. kind of call, it might just be a dominant win here, especially if it's going to be Summit Hardpoint, and that's exactly how it went down because the gunfights was just so resilient there from the side of Gendra. Definitely agree on that, and I think that most of the time I think Q9 2 was a 2, not really ¿eh? expecting that because they were very comfortable from the early stages, even from the first match, and the S&D wise they were superb. The momentum was just amazing, but then coming into the control, Uy, se pone fuerte la cosa. And then maybe there was a possibility maybe Q9 will be coming back for Hardpoint because La gente de la, bueno, en este stream de Garena pues la gente apoya a Gendra, ¿no? But then you've already said that when it comes to Gendra and Summit, this is a map that you don't want to mess off with Gendra themselves. Now going into the last match of the night, Enzo, Trabajando, I'm sí. lost for words. Do you have any words? Dale, hace. I'm pretty lost myself as well, but Pues recién hubo un problema al inicio del stream, demoraron 1 hora en empezar. Y lo de Garena están haciendo una retransmisión de la transmisión oficial que es de la de China. Ellos están agarrando la imagen del stream oficial y lo ponen para acá. Messi lo ponen acá. Pero se ve en mejor calidad en YouTube. La gente gritando Gendra, ¿eh? Primer match del día. El siguiente es Powerhouse versus Wolf. El match más esperado de la noche. Again, the MVP again for the respawn game of our Gendra. Now, going into Q9, there was a good fight coming in from Mauchi, Uling, Sun, as well as Xenon, but Yanni needs to pick up the pace for the next match, Enzo. Now, a bit of a depletion here once more for a set of Cloud, only having 20 kills, 31 and 12. Only player for a set of Gendra having negative KD. Okay, I'm not even going to say this, but I'm not even going to say if Gendra is hiding strats. It's Clove hiding strats. Because, no way. 51 kills les metió el Rift. I know for a fact, once more, there is still plenty of time for them to prepare. Le devolvió lo que Owling hizo en el primer Hardpoint, ¿eh? It's not really looking so bright for him, but Reef picking up his second MVP here for the series. Hay 3 partidos, Will. I mean, Pero yo voy a ver el Powerhouse versus Wolf y ahí queda. No me esperaba que este vaya hasta el 4º mapa, hasta el 5º mapa, porque Q9 empezó ganando Hardpoint, B y D. Pensamos que el control iba a cerrar, pero Gendra acaba de despertar. Y eso es lo bueno de ver este tipo de torneos, porque vemos China, vemos Garena, aunque Godlike se retiró del torneo, RJ, por un tema de que las citas para su visa de Estados Unidos eran en las mismas fechas que los enfrentamientos de la CDFI. Entonces no vamos a ver un Godlike contra Wolf, un Godlike contra Powerhouse como queríamos verlo. Pero bueno, por lo menos esto está buenísimo. Este es el top 1 de China actual versus uno de los mejores equipos de Garena también. Top 2 Garena. So, hey, it's all okay. Si mal no recuerdo. Reef was able to pop off for the squad as well. And not everybody can have the best. Not everyone in one team can have the best day. One will obviously falter. Not everyone can have the spotlight. Someone has to take the heavy beating as well. And I know for a fact, again, Clove is one of those hustlers, wouldn't really hesitate to put his body on the line just for the sake of them winning. So, yeah, still props for sí, Godlike se retira de la CDFI, hermano. No, pero Gendra dio cátedra en posicionamiento, en cómo usar operadores y todo lo demás. At that World Championship. I mean, again, we did saw how amazing they were at the grand finals, and there's a possibility they could have won it, but unfortunately they lost to the side of Powerhouse. But then again, right here, they want to redeem themselves, and hopefully it will be fruitful for the end of the game. Or will Q9 comes back? Because this is actually a really epic comeback from the side. Y se demora un siglo en empezar. And I know that most of the viewers of Indonesia is really proud seeing that probably there's going to be a flag of Indonesia raising off for the first match of the
the Sí, night. yo But creo is que it va a too ser soon to este año va a ser say el mundial as más well? competitivo de todos. Mañana hay partido, sí. 9, 10, 11 y He's 12. speechless, guys. He is literally our Enzo. This is a way different Enzo that I've known. I mean, like, has Enzo lost Apúrate, his pues, voice oye, when he turns himself from Warden to mi Enzo? querida. Clove MVP. I've been pretty Kajendra lightheaded, carried by Clove. ever since I turned Clove into bot Enzo. frag. And some people would Clove speculate that over it's 8. because of my blonde hair. Ah. I just wanted to Clove forgot to eat his follow my dinner. twin Warden, Mm. but I don't think it had the same effect with Warden and with me. So yeah. I mean, some even commented saying that is this the same Warden that we know? And then some even was actually shocked that this is not a Warden. This is actually a new Enzo. It's a new it could- person debuting to be a shoutcaster for Garena. It is. It is. Ok, a new Bey de person. Tunisia, me Warden gusta. is taking a break from shoutcasting. Vámonos. I am Enzo. All right, coming into the Tunisia is gonna be the Search and Destroy Kagendra versus Q9. Estamos hablando de Q9, el mejor BID de China. Cuidado. Grenade been thrown out, trophy system just in case for the safety wise. Smoke bomb release, and it seems that two players are holding the position for B side, but Este mapa le escogió Q9. Dice ahí We can Yatsun. see a very heavy B hit here. Will be pushing in. Yang Yi will be able to get one kill. Sun as well. Ah, y otra vez con su transmisión. So far, the bomb Listo. is gonna get planted now. Nice. Zen and Fran left alone on top. They go. Will be able to get one. 2 Gonna be contra lowering the 3. numbers down, but you gotta worry about Xenon here on this wrap around. And Ok. they get right to it. 2 Now contra 2v2. 2. 30 segundos. 2v2, but bomb still is at the ticking time at the mo right now. Now, Fran on the top lane doesn't realize there's one Queda piece Zoom, clearly que es una hands at the bestia mo right now to sniper. scope out to the top Y el side. capitán Owlin. Didn't know Oh, that Fran's already going in, but Uling spotted out Fran straight away and gonna clear out, but was taken out by Tiene Zen que on hacer top. tiempo, One tiene que versus hacer one right here. tiempo. Sniper versus Fennec in the hands. Trying to do a quick scope. Nice. Spotted out and takes down ¿Qué tal Zen straight away aim for con el 1 sniper, point eh? for the Están Suns. nerviosos igual, vi su carita ahí al final. One now. Están Back to the concentrados y territory focus, of, no quieren perder. S&D Tunisia. Vi la Set cara de commercial Zoom ahí de prices, que, ladies and uf, gentlemen. le di, Will he felizmente. stand? Here we go. Están nerviosos. Next round. Opening up. Looking like Ellos it's gonna saben be que esto lo está viendo another todo el mundo, mid ¿eh? hit here. Or it could be a split actually. Not so certain, but one for sure the bomb is En leaning el towards the stream de China lane. hay Much of the defense format here, it's gonna be a 250.000 personas 4-1 viendo. play. Two players just watching over the mid strike. Two Las granadas de will be on the Kayendra side nuevamente, itself, hermano. and an opener from the side of Lo Fran mejor here. del BID de esto Getting ahorita. connection onto Yang with a god nade. Tanto en el Forcing it BID down en for Slums como ahorita. Granadas hermosas. I'm not sure that he will be able to spot out the red that is held by the team. TDW C9, but on the de other Clove, note, the E el will MVP be de contested Kayendra. out for the bomb. A ver. Sun just Aunque no le fue muy bien en el mapa going anterior, slowly pero into the entrance, but Clove is already ready right there vámonos. for the EDS, and Reef is there Buenos to días, back Barbol, him ¿cómo up. estás? Now, sniper in the hands, trying to do a quick scope Ahí está on spot Zoom, one, la but bestia managed to take sniper. down Clove first of all. There's still one more to go in for the barrier. Winery has already been spotted out, but now Sun pushes in into the mid lane. Doesn't see one of the players right inside the zigzag, and we see that 3 players decided to rotate around to the B side instead. 4 players here from the side of Kagandra still not biting the rotation. Except for one that's going to be Me6 free now, getting that early rotation. Mapa elegido por Q9, o sea, lo tienen que dominar mejor que el Slum. And now Uling will be able to get caught off onto Me6. Zen gets a trade on to Mautri. Eso quiere decir que el Summit anterior fue escogido de Kayendra, por eso lo ganaron también. If he decides to peek, could be 2 easy kills for him. But instead, Nice. he misses the shot. Se nota que lo dominan bien, Catches him off guard. Now it's going to be a 2v3. Igual, hermano. Left alone. A Sun takes down Complicado Zen. ya para... What can he do? Out in the open, sprays down, almost gets a double. And Olin estaba en el from medio, top will be nice. able to take him down. Ok, 9, they win back to back. ok. Oof, a good momentum coming in from Q9. Love the trades as well as just the back and forth, whether or not to just tease a little bit of the mind games from our Kagendra. And somehow Kagendra also losing the amount of momentum they had when it comes to control as well as hardpoint. They need to slow down the pace of Q9 as they are getting even more vicious right now. Now, 2 on the A side.
Going into the mid lane, we got 3 players going into the B. Now, one player, which is Yangi, just CDFI, nunca había visto esa, ¿eh? will not be contesting at all. The bomb will be Esa open skin. to be taken at the A side. So far, it's going to be a committed A exec here with one player lurking here on the side, but Me6 spots him out with a sniper. Now, commitment has to come through here for setup Q9, looking like it's going to be an easy bomb plant for them, at least on the side. Pero China siempre tiene esos números, hermano. Reef shutting down one player now, Mauchi out from the chase. Mikazina as well. Could follow up with a double now, and Uling will go down. Sun left alone. Muy buena combo. A la verga, qué buena de Cayendra, todos juntitos. Buenísimo. Nicely done. I think that there's a really good rotation, a very, very fast respawn coming in from the team of Kagendra to get that 1 point. And the fact that they're sticking together so that they don't lose those gunfights. And that's what Sí, we porque need si from entras a Kagendra. juya.com, And Ari, this is ahí te a little sale bit too early to say whether or not que son Kagendra como will have the potential. 250,000 As we know for personas a fact, viendo. when it comes to Tunisia, this is Bueno, en China pues Q9's hay un montón de territory. gente. Now, going into the A Por eso side, digo, got ser 3 pro player players en China holding es off, and it seems literalmente that Q9 will be prioritizing ser all una out estrella. at the A bomb. Tienes Two at fans the y todo. winery, gonna be holding their position here. The Fennec doesn't spot anyone just yet. They will be throwing some of the grenade side, and Qué Sun is bueno already que es prepared to esto, do a para little bit darle quick slip, takes movimiento. down Cliff first of all. Yangi comes in, pushing in to the rest of the players from Kagendra. Now got 2 more players to go. Unfortunately, A will be open to be taken out, and someone comes in for the zigzag. There's going to be a backstab, but a long backstab from the side of Mixix, and it's going to be taking too long of a time for the team, and the bomb has already been dropped. And right here, Mixix unfortunately decided to rotate back, doesn't realize that this is going to take a sweet time for him, but hopefully within the 30 Está seconds, difícil he para mi might be able estimado. to actually sneak a peek. But 4 players versus 1, this is not looking so good for Kagendra. Uf, dele diablo. If he had time, I would count on him, but if he doesn't miss his, No lo había visto eso, Ari, que dijo algo. connect his first shot, wouldn't count him as well. So, Q9, they 3-1. take back the momentum, and they take back the double round lead as well. And I don't think this is looking so well here for Kagendra. All is just because of the fact that, you know, their reads isn't really the fastest as well. I mean, the respondment, the reads, you can't really count on it. It's just all Nice. come down to how you can respond back and recover from Dale, situations. But Dios. in regards to that, how can ¿Por you qué se le recover buguea from la that imagen a los de Garena? from Yangi? And that was so hot to the Ahí point está. the game was like, all right, I can't take it. Again, an EMP attack coming in from China right now. But nevertheless, we got 3 more players to go for Kagendra now. Mauchi throws grenade, and I think they will be prioritizing to get the bomb down at the B side. 3 players scattered around our team of Kagendra. This is not looking so good. We got Clove coming in from the mid. We got the Zen coming in from the left side of the B. Ah, sí, Let's see China if tiene we mucho can find público, hermano. someone. It seems that Zen pushing into the top. Spotted out Yangi, but will not be pushing in. Yuling. Nah, take este down mapa Clove lo straight away super from the mid domina side, Q9, and Mauchi hermano. making sure there will be no Las backstab. So one more play to go. posiciones. Coming in for a fight. Zen Q9 takes lo down Zima, tiene but at the process, Uling comes in for the backstab, making one more point muy for himself dominado to the este team of mapa, Q9. Yep, Muy dominado. this is looking to be a blowout now here. A comparación del Baiden Slums que vimos, Barely any fights at all este here for Baiden the search se and nota como destroy. Q9 lo conoce. I mean, yes, for sure, it's only the 5th round here. Y el Harpo en su mito anterior también, Cayendra era su mapa. For set of Q9, but it's just looking to be their way here over and over again. And once more, search and destroy is just something that you just have to hand it down to the CDM teams. Ooh, a little bit laggy on the tech Oof. side view, but somehow did manage to spot up front, been taken out by Sun. That's a beautiful shot right there. But then, as the mid lane will be cleared out by the Q9, they will be trying to push in. Now, which side will they be favoring? It's going to be A, or it seems that Bond decided to actually do a little bit of reroute. No, a estos tipos se les está bugueando mucho la At the pantalla. same time, I think that Kagendra trying to stack themselves at the mid lane is not doing them much favor. Oh, definitely. And And the just view wait is for not doing us much favor too as well. no, it's like Los what casters will no saben qué happen? decirlo. Me6 will use his Lucas to find a double kill. Bobby está acá Will también, respond with one tipo kill, and then Clove Lag goes down Live. with his own nade. Reef decides to clutch a 1v3 situation. Tiraron un flashbang al stream. It's a prediction, you know. It's a very, very beautiful prediction, Enzo. Ok, volvimos. We still haven't figured out whether or not it's a true prediction. Is it going to El be emoji. true? And oh, I think you might be onto something, man. I mean,
Is it no. mine? Yeah. Maybe? My. Again, we're still having a little bit of laggy issue coming in from our view feed. So we're still figuring out whether or not the next point is coming into Q9 or will Kagendra be able to come back. But coming back to the custom room, unfortunately, the view has lost again. Is there an EMP attack coming somewhere? Please help us. Please help us. We need some trophy system right here. Okay. Oh, we're back. No. Is it the suit and ten? My. Okay. No mames. But we do see that this is the 6th point at the moment right now, and oh no, I'm not even sure who is shooting at someone. I see Riff there. Riff taking out Yangi. Honestly, this looks like a what do you call this? This looks like a montage movie. This looks like a montage. This looks like a montage movie that you gave raw clips to your 3-year-old son, and you told him, "Hey son, edit this for me, okay?" Voy con la de China, hermano. I understand. It looks beautiful. Voy con la de China porque I mean, without mis estimados... ¿Nos la arreglaron o no? Ahí está. back on, and we do see that 5 points goes out to Q9, 2 points goes out to... I think you were on point. I do agree. Riff did manage to clutch it out. Hagamos como que nada pasó. Q9 sigue dominando. That 1 point. So back to the Kagendra, and Fran takes down Q9 for the mid lane, and entrance wise is spread out by 3 Love la bestia de Kagendra. takes down 1 player in the process, and right here we got Xenon comes in to break the zigzag at the moment right now. Kagendra igual le está agarrando el truquito ya Q9, ¿eh? Le está agarrando el truquito. Will be taken out by Xenon, comes in from the mid side, and now it's up to Xenon versus Me6. And it seems that the bomb Uy, ya lo vio. rotating around at the edges at the moment. Ya lo vio, mi estimado. Me6 with the sniper doesn't spot out Xenon, just casually sliding. Timing. Spotted out Xenon straight away into the balcony, taking him down and making Cuidado. 1 point goes out to the Papsera, Grosin, Lucas o Zoom. Well, such a Tienes que ver a King. Tienes que ver a King de Wolf primero. With no, Hay más sniper. lag. Hey, let's go back now. Here we go. 3-5. Q9 and 2 more. Bueno, ya estamos viendo en vivo China, Garena, India, un torneo de $54,000. ¿Cómo así, Josué? No, prendí stream ahora en la madrugada para ver esto. There's gonna be 3 players there. It's gonna be Reef having the bomb drop already. I don't exactly know what is the intention here for the set of Kagendra, but that was such a faulty mistake. Agree. Q9 empezó 2-0, luego Kagendra igualó 2-2 y ahora estamos en el último mapa porque es mejor de 5. Y este mapa lo eligió Q9. Y nadie esperaba que Kagendra le esté dando tanta pelea, de hecho pensaban que el control iba a terminar, pero Kagendra le ganó muy bien el control y de ahí en el hardpoint, en el summit que eligió Kagendra, ganaron muy bien, un espectacular posicionamiento, uso de operadores. Y ahora el BID es el mapa que cierra y sabemos que los chinos juegan BID muy bien. Y estamos hablando de Q9, a la verga. Estamos hablando de Q9 que es el mejor BID de China. Wow, 4K. 4K. Llegó a los 5K. Ace. Y en BID sí la diferencia se siente. Es como una vez dijiste, si los chinos se van a final de mapa, en BID es probable que ganen siempre la partida. Ese es el problema. Y están con las reglas de China, son a 9 rondas, entonces ellos están acostumbrados a los BID largos, ¿no? Ellos juegan BID, Hardpoint, BID, Control BID. 3 BID, un mejor de 5. Ahora están jugando 2 y con este cierran, entonces no es conveniente irte al quinto mapa contra un equipo chino. Porque en el control y en el último hardpoint en Summit que vimos, Kagendra dominó. Pero ahora en el BID les super cuesta. Por más que sean buenos, ¿eh? Por más que sean buenos, les cuesta.
the slope side, and Zen trying to push in, takes down Sun as well in the process. Got in with the one and only Mauti right here, clearing out. Bien ahí. But at the backside, Rift comes down and get one more point for Kagera. Este es el primer match, Jan. 4-7 now. Ahora te digo todo. Fight. That's what we like now. And it's still gonna be a chase. Creo que sí, Danboy. Quiero verlo ahorita en qué forma está. Porque la última vez que vi a Q9 versus Wolf fue 4-0 de Q9. Now, round number 12. Here we go. Zan here, looking to get an opener here on the way down to connectors. Two-man push for Dam. Uy, distraídos. From Winery will be able to pick up a double coming down CT as Distraídos. well. Now they get a break here inside his bomb side. Early 4v2 situation on a favor of Kagendra. Now, one player from the 2 base versus side, 4. gonna worm it out. Es posible, ¿eh? Slowly goes into the A side. Can he get one? Can he actually make it out? Sun didn't manage to actually. He did manage to get one. He got two. Got another one. Wow. Oh! And even the feed. Oh! He got. Wow. Oh! What the hell? Sun! That was a beautiful shot coming in from Sun, the sniper god. Enzo? Oh, are you still there? Enzo? It's gonna be all across X. It's gonna be all across X. I'm telling you. That was crazy. El verga acaba de hacer, I know he hermano. missed out the shot from the entrance, right? But then he pushed it in for the bomb side first, get the bomb, got the boxes, and then he goes back to the entrance and just, oh my god, that was mind blowing. Now coming in with one more points to go, and here's Sun, making the opening, takes down Riverball. He is fired up. The momentum is not stopping right here from the Sun. He is all wild out from that fight itself. Now Kagendra, unfortunately, will be taking the bomb first of all. Justamente estábamos discutiendo con Danboy. ¿Consideras a King, que es el sniper de Wolf, mejor que Sun? Y me preguntaba también, ¿Papsera, Crosin, Lucas o Sun? Y Papsera hace esto también, de ver a uno, no lo mata, mata al otro y luego mata al que veo primero. Pero este fue un 4K, hermano, what the fuck. Y uno, al último lo mató en el aire, eso es lo que no se vio. It's gonna be a 2v4 situation here. Still pretty doable. Meesex and Front hasn't been the best players here so far. Vergación. But it's all just gonna come down to Meesex here to prove that statement wrong now. Sí, hermano, a los 4 se los cogió, no mames. Ganó Q9. Ese va a ser uno de los mejores clips. De los mejores clips. Lo van a poner ahorita en replay. El link de la Master está en el Twitter de la SL Masters. SL Mobile, búscalo, Bryan. Sí, sale super clip de eso, hermano. Good job, well done to the side of the team Kagendra Indonesia, but definitely this match is just for the take for the team of Q9 themselves. Wow, GG, well played on this one. Y lo van a, tienen que ponerlo en. I was just so mesmerized about that play right. Tienen que ponerlo en los highlights. Something that you just never get to see, no? But it really paid off. I mean, that's just what happened when Tienen que ponerlo, you loco. leave a blind spot. You know, trigger discipline was right there, hands down. The timing was right there, and be it that they were standing still. You know, sometimes the hardest shots to hit are the ones that, you know, when players are not looking at you. The accuracy that it took for him to hit each one of those and the speed as well, amazing. Yep. ¿Quién lo pone primero? Agreed. Amazing job. I mean, like, despite those technical difficulties issues that we couldn't even view the game properly, but then again, props to the production, at least getting us to the bits of the most important highlights, scoring Xenon with that ace and with Sun with the beautiful of that sniper shots, which is a great massive highlight from the side of Q9 himself. Now, we are done with the match itself, and I think the highlights really give out, I think, going to be to the side of Q9, most of the kill points. We do give also credit to the side of Rift. That was one part that I think your prediction was right, though. I know we didn't get the highlight, we didn't get to see it properly, but I think Rift did manage to actually clutch it out, because if it wasn't for the clutch, he wouldn't get that 13 kill point.
points, man. And not only that, they did at least get that one match point for themselves from the first point. So there's a possibility they did manage to do a comeback. But then again, at the end of the day, still the SND Tunisia goes down to the Q9 themselves. But I want to see the MVP though for this match itself. And I want to see back the highlight. I'm not sure if we managed to get any highlights from the riff of how he managed to clutch it out. But then again, most of the highlights really goes out to the team of Q9 for this round. Oh yeah, definitely. Because they did win the whole series now here. Moving over, winning 2 Deben series, estar cargando trampling once in, los highlights, loco. in Hardpoint itself, and Pero no mames, qué obviously we didn't buena. see them losing control, but Qué buena jugada. that Una de being las said, jugadas we got to see them más play through. importantes de la CDFI deben ser, Their mastery Y en la here, primera coming in- partida. Coming from that round of Slum Search and Destroy, they didn't really have a problem as well. I mean, yes, for sure it was a close game, but they were able to maintain the lead. Ganó all Q9, over aunque le again, costó, over and over Aunque again. le costó, Where, ganó Rashawn Q9. the Acá ponen Driver da Sun cruising God, down Sun the whole God. series here with no problems at all. Nice I mean, try, because the Gallendra, sad part is GG's. that I was already built up with a lot of momentum coming in from Kagendra. I mean, like, vroom, vroom, the iron of the engine is firing up, it's heated up, going Uy, in aquí- all out aquí full Bobby speed dijo- ahead, but then it crashes. Uy, uy. over Dijo, the line. I'm so tengo sad. que conseguir el clip But then again, ininterrumpido this is single round robin. They de have la- lost to del the stream de side of China. Q9, but they still De have acá. the rest Lo voy a of the tener que teams they sacar. have to actually meet Yo up también lo voy a to conseguir. actually contest and accumulate as much points as possible Ahí están to los go resultados. into the next round. Now, going into our results again, congratulations to Q9 Necesito ese with clip. 56 kills with 1.37 KD for themselves. I mean, going into Kagendra side, the difference of the kill points is not vast, and it's Hermano, lo que comparable hizo how fue they increíble. see, Toda la we gente saw se how quedó en they were shock. the SND wise from the first SND. It seems that Kagendra at least did push themselves, but Clove, such a sad situation for our IGL of Kagendra, still not doing his best to push in. I guess, like you said, it's just not his day. But Riff, what a wonderful job with 16 kills at par with our MVP of the night for SND. Hey, this is only the start of CDFI 2023. There's still plenty more days to go, and I'm gonna give some youngster. 16 clips de Talk China. about the MVP now, Zina. Balanceados los MVPs, With ¿eh? our MVP of the night Vamos a for Riff. SND. 16 también, Riff. Ok. Single round kill of 5 cores in his first MVP count. Yes, sir. The ¿Y ahora cuánto acer demorarán of para el the de Wolf? night for our first game. I mean, like, come on. We gotta give credit for that. I didn't really expect. I said, get it, Zila. Like, can we get it? Yep, he did manage to get it, and making sure that at least the ace part goes out to him. And beautiful shots coming through from the side of Q9 themselves, not just from Xenon. Our Uling as well got a highlight from the first hot point with that Claw Sun. I think it was just a really good, massive team effort coming in from Q9 themselves. And this is something that we look forward to our champions of CDM themselves. And this is just the first start, and we are already fired up, Enzo. Yeah, we're quite fired up here, honestly. And it's just a matter of questioning as well who's going to be able to pull away with this one. I mean, for CDSI, we got to see, a bit of mix-ups. Ahí debe salir. CDFI last year, we had Almighty winning it out. Here, can we see a different winner? Let's come and find out. Hopefully so. Ojalá que se haga clarísimo. They might be able to actually debate whether or not they might actually get the title and actually hold that title for themselves. But there are certain teams also decided to say, like, nope, this is my time. So it's my time to rise and shine for our CDFI 2013. Going back, this is the ace highlight coming Este es el from ace. Xenon. He got El ace de all Xenon. of Kagendra just coming towards him without any worries. El to say it 5K. out. And that's why when it comes to Ultim. Fennec, you don't want to mess it out. Every time whenever I go for a stream, people ask me which is the best FQ. I Nice. just gotta say it's Fennec, man. Seriously. Acá está. 1, It's one of the 2, piece weapon 3. inside our Uf. at CODM, coming in with the highlights of the sniper weapon. Pero tenían que sacar la parte también donde primero ve a uno, no lo mata y se va por el otro, hermano. Increíble. Simplemente increíble. Hola Marita, ¿cómo estás? Yeah, I mean, it was just a matter of personal Todo lo highlights here from fligió each one itself. perfecto. Now, one thing so good about these CDM teams is that they're just so well capable of doing their own plays. Sí, Mauricio, hoy día lo estamos haciendo en vivo
Por eso me lo hago en la madrugada. Really just Y want to todos play los días for lo the voy a estar haciendo en la afternoon. madrugada en Fortunately, vivo. with every player here for the CDM teams is that, you know, each and every player are blessed mechanically. Everyone is well confident and everyone is well diverse on what they can offer to the table. Mhm. Agree, definitely. Es que Everyone lo has que le da different fights, they have el their own toque power, es the strength to cómo pull no out mató al each primero. and every winning Ah, ya for tiene el clip. themselves, and which is amazing coming in. Mi estimado Bolt es rápido. Oh my god. Oh my fucking god. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is delayed. Oh my god. Wait, you guys just saw the sun. 是的，而且还有一点是什么呢？是这张图你 Wait, 基 what 本 the 上 fuck? 他放人，他 Oh, 放人， trigger 他 just 现在 Oh my god. Oh my fucking god. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is delayed. Ok, lo están viendo de la transmisión china, que creo que va a hacer lo mismo, hermano. Me cansé de la otra. Me cansé de ser buena onda. Y se viene la de Wolf contra Powerhouse, que es la más esperada de la noche. 贡献了太多的高光时刻。对，我觉得 Es la más esperada de la noche la otra, ¿eh? Si estoy viendo la hora que usa son las 6. Aquí son las 6:44 también. No creo que estén jugando al mismo pin porque un equipo es de Garena y está en su gaming house y otro equipo es de China y está en su gaming house. Así que cada uno está en su pin. Cada uno de repente es Garena, de repente cayó China. 278.129 views, según entiendo. 273.000. ¿Sí lo ven ustedes o no lo ven? Sí, sí lo ven, sí lo ven. Para ponerlo a más calidad, Blu-ray 4M, tendría que crearme una cuenta, dice. Me da miedo descargarme o descargármelo. Me lo descargo, ¿será? Pero funcionará para... No sé si funciona 关 para... 掉。我没掉。 Cuando empiece, le damos con los de China. Porque no entiendo qué dicen. Por lo menos acá el inglés de ellos lo so entiendo. far. Nonetheless, obviously, when you want to include Neil coming from exclusive all the way down to Washi and Band to from Luminosity as well. But yeah, hey, you know, Powerhouse all the way to go, all the way down, all the way to go. I mean, the fact that we do see that Powerhouse Le entra recently virus chino, have ¿te done a imaginas? wonderful job for themselves. They had the championship title for themselves, and so that's already something to look forward to for the next match. Now, talking about the Wolves team, they did lose at the Ay, pero toda la CDF aplicación to está Q9 themselves, but at least we do have some of achievements to put out is that they are the grand finalists. So that's something to look forward to, and they are also one of the champions that won on the Snapdragon Pro Series Season 3 China. So there's a back and forth of beef coming in from Q9 as well as Wolves. Sometimes they could go into the side of Q9, and sometimes the win will goes out to the Wolves side. And not only that, the funny part is that when it comes to Q9 versus Wolf, there's no balance of the fight itself. It's either they take all or nothing. It's either the Q9 takes all or is the Wolf takes it all. Previously on the Snapdragon Pro Series, it was Wolf who takes 4-0 in from the hands of Q9 themselves. Now coming into the recent series, which is the China Masters, we had the second place goes out to Wolf themselves, and they lost 0-4. It was the retreat of it's like a repeat of deja vu, but comes back to the side of Wolf instead to loss to Q9. So this is going to be interesting to see what is it going to be like to our champion versus second place of CDM to fight off for this match number 2. And so, You know, in all honesty, if people were going to be asking me, what is the most notable achievement that Wolves was able to put up, you know, during the last year's run? Ask me, Fasha, what is it? what is the most greatest achievement from Wolf itself? They're the only team that was able to take a series out from Tribe. During last year's World Champs, they were the only team that was able to actually make Tribe lose to force them down to the bottom bracket. But obviously Tribe was all hungry at the bottom bracket, and once they met again, Tribe was able to win it off 1-3. But hey,
that is really impressive right there, because coming in after the whole event itself, coming from the last World Champs, no one really got to beat Tribe. Now known as basically a part of it. You know, we all know that the roster from Luminosity Gaming, and it's a mix-up now. You know, some teams, some players in Tribe. I do know Jazz is right there. Boulder did retire. And the rest goes on. But moving back to this very event itself, hey, fortunately, before we head on to the next game once more, the long-awaited break will be happening now, guys. So we'll be right back. Y ya vuelven, dice. Y nos van a meter un tiempito ahí para esperar. Según entiendo. 没有什么值得骄傲的，它是一个 Acá hay 比较应 entrevista. 该的一个事情吧。但是也要小心提防一下他们，毕竟可能有些队伍是比较擅长做针对的，所以我觉得就比较正常吧。就是确实爆破打得过，我觉得很正常。即使是残波街区这种图，看起来你们现在也准备得非常好了，对不对？那对于其他的模式，或者说这一次的这个秋邀，有没有什么目标呢？目标就是咱们先打进线下吧，然后再一步一步努力走。这个太谦虚了，哎，总是这么谦虚，对不对？那我觉得这一次的话，要不要为自己这些队友打打分数，或者说你只是怎么看他们的呢？从 S6 决赛到现在之后，我们是第一次有机会去亲自听你的说法。就是我们自从S6 决赛之后，我觉得大家状态都会有一个上升嘛，现在也是在一个上升的一个阶段，然后我觉得我们还是有很高的一个上升空间的，所以就 conseguí la transmisión en 4K creo. 走下去吧。哇，这个说法跟117其实不谋而合，都觉得说上限还没到，对不对？好了，那么这个希望你们就可以朝这个目标继续的进步，因为大家都很期待你们的再进化。好，现在就已经很厉害了，恭喜你们今天拿下了这个胜利，打得非常的漂亮，谢谢啊，这个拜拜，晚安，拜拜，拜拜。像我们刚刚说的 Incendio Powerhouse， 它在这里面的一个领袖的这种特质就是这样。对，是的。如果你话说不清楚，如果你情商不好，你同一个表达用成了别的方式，触怒了队友，那其实又不一样了。是的，有些时候就是这样子的。因为人是有感情的嘛，很多时候，而且你对待不同样的选手的处理方。Bueno， 能力是清晰的。那么你在下达一些战术，在解决一些问题的时候，你的逻辑能力是能够让所有人能听懂的。我觉得这是最重要的。对，其实很妙的是啊，以往我们在看的时候，我们先看一下这个吧。游戏赛事内现在有一个新的活动，大家注意到了没有？ Parecía que tenía la transmisión en 4K, pero al parecer no. No estaba en 4K. Y para ponerla en 4K, tengo que registrarme. ¿Qué es esto? Me lo descargo por el celular. 增强一下自己在热控的一些能力，他去弥补一下自己的这个长枪。他刚刚也说了，因为在热控模式很多的决策，包括打哪控哪这些决策都是他做的，所以我觉得也不难理解为什么他说这个责任是他，因为队友的进攻方向和路线就只会让你往这冲，你必往这冲啊，那你死也得往这冲嘛。哪怕责任真的是他，其实他能这样说，我觉得还是很难得的，对不对？因为他就觉得说，好，队友没问题。 那的确是我自己的这个决策有问题，所以说今天这个队伍会强不是没有道理的。那我们恭喜秦九今天拿到很好的成绩，为我们国服打下了关键的1分。我们稍微休息一下。
Tienen su publicidad los muchachos. A ver, vamos a poner esto de acá. Acá esperamos. Yale, buena, boom, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy intentando crearme una cuenta en esta página para poder verlo a mejor calidad. A ver si... A ver, pues... Si nos conectan. Si no, le voy a pedir una cuenta, su cuenta al Volt. Tienes una cuenta. Uy, ya. Le voy a preguntar al Volt, que es de China, si me puede prestar una cuenta. Porque para crearme la cuenta necesito... necesito un número chino. Así que... No, 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 no se puede, no se puede. Qué complicado, hermano. Qué complicadito. Bueno, ya está. No se puede. No puede crearme la cuenta, así que voy a desinstalar todo lo que instalé. Ya está. Tienes que... yo creo que Wolf. Yo creo que Wolf debe demostrar que a diferencia de
que Q9 es el mejor BID de China, Wolf es el mejor modo de respawn, hardpoint y control de China. Aunque recordemos que Island ha sido suspendido porque ya saben ustedes qué pasó. Es un tema que delicado que pasó con una chica. Y no sabemos quién va a ser el reemplazo de Wolf. También recordemos, hola Bray, recordemos que Q9 la última vez que se enfrentó contra Wolf le ganó 4-0 al equipo de Q9 a Wolf 4-0 en la final de la fase 4 de China. Entonces ahí está el otro tema, ¿no? ¿De qué hablas, Jam? Ah, checa mañana, Helder. Puro jugo de papaya en la mañana, dice. Brian, ¿ya desayunaste? No, no he dormido, pero tengo hambre. Voy a ver qué como ahorita. Pero o sea, yo quiero ver el juego de la noche. Es Powerhouse, el top 1 de Garena contra Wolf. Ese juego de la noche. Hola Julio, ¿cómo estás? Sí, el clutch de Q9 Zoom fue el mejor de la noche, hermano, olvídate. Mira, creo que acá está. Ajá, este es el momento. Acá el muchacho lo ve y dice, ¿sabes qué? No lo voy a disparar. Encuentra uno en dropshot, otro en dropshot. Este. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is the lead. Oh my god. Wait, you guys just saw the sun? 是的，而且还有一点是什么呢？是这张图你 Wait, 基 what 本 the 上 fuck? 他放人， No. Trigger just Oh my god. Oh my fucking god. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is the lead. Oh my god. Wait, you guys just saw the sun? 是的，而且还有一点 ¿Sale mi voz? 这张图你 Wait, 基 what 本 the 上 fuck? 他放人，他放人， Trigger 而 just 且打一个 Oh my god. Oh my fucking god. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is the lead. Oh my god. Wait, you guys just saw the sun? 是的，而且还有一点是什么呢？是这张图你 Wait, 基 what 本 the 上 fuck? 他放人，他放 Uno, ，Trigger just dos. Oh my god. Oh my fucking god. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is the lead. Oh my god. Wait, you guys just saw the sun? 是的，而且还有一点是什么呢？是这张图你 Wait, 基 what 本 the 上 fuck? 他放人，他放人， Trigger 而且 just 打一个 Oh my god. Oh my fucking god. Oh, you guys didn't see that? Yeah, that is the lead. Oh my god. Wait, you guys just saw the sun? ¿Qué acaba de hacer Son, loco? Se mamó, ¿eh? Se mamó. 的第一分，比分摇的还是相当死的呀。 ¿Qué es esto? 哎，有了，这是 King， 这是 King。 Los chinos, putos locos. Let's go. 5 minutazos. Bueno, toda la gente está esperando para el partido de la noche. Dice Brian, ¿tú comes papaya todas las mañanas? Tomaba mucho jugo de papaya, eso sí, pero por la tarde, en el almuerzo. Después del almuerzo. Hermanito, buenos días. Llegar al trabajo en Argentina y verte en vivo. Oh Dios, ya me puedo ir a dormir. Gracias por todo lo que haces por la comunidad. Saludos de Argentina. Gracias, Diego. Estoy acá viendo en vivo esto porque más tarde voy a estar ocupado en la tarde y en la noche. Ya mi esposa se regresa a Estados Unidos. Así que... Y ya de ahí voy a estar full stream también todos los días. Y creo que voy a ver en vivo todos los partidos, todas las madrugadas de aquí en adelante. Creo que son 4 días seguidos. Y luego vamos a seguir viéndolo todo. Como los viejos tiempos. Y en la tarde voy a ver si me doy un tiempo para editar y subir algunos buenos momentos, ¿no? Algunas buenas partidas. ¿Quién sabe Pérez del año del caldo?
Sí, es súper complicado, hermano. Tienes que tener primero cero nervios, frialdad y un IQ de más de 100, hermano. ¿Te casaron? Que la persona sí, claro. Me casé y luego me va a llevar para Estados Unidos. Así es la vida, hermano. Bueno, yo tengo 28 años, pues, aunque parezca de menos. ¿Cómo crees que queda el partido de Wolf? Mira, Cayendra es el top 2 de la fase 4 de Garena. U9 es el top 1 de la fase 4 de China, clasificado al mundial. Wolf ha sido el top 1 de China todo el año. Y Powerhouse, que WPM era el top 1 de Garena, pero Powerhouse en la fase 4 de Garena le pasó lo mismo a WPM que a Galoris. Dominaron todo el año, llegó a la fase 4, perdieron. Powerhouse es el top 1 de Garena. Entonces la vaina está complicada, pero yo creo que Wolf debería ganar. Debería de ganar. Vamos a ver qué sucede, pues. A ver qué sucede, hermano. A ver qué es lo que pasa. Déjame recordar lo de Garena. Sí, claro. Powerhouse. Mira, hemos visto a Cayendra darle pelea a Q9. Q9 es el top 1 de China. Y mira, te voy a enseñar algo para que te des una idea de lo que se viene. Este es el bracket de Garena. WPM dominando como siempre. Una vez que WPM le ganó a Powerhouse 3-1, todos dijimos, ya está, WPM es el top 1. Y luego viene Cayendra y le gana 3-2 a WPM. WPM, que iba ganando todo el año, todo, hasta iban invictos, mismo Galoris. Después de su primera derrota en el torneo más importante, cae al loser bracket por primera vez y Powerhouse le gana 3-2 y quedan fuera del mundial. ¿Por qué quedan fuera? Porque Arena solo tiene 2 cupos en la fase 5 del mundo. Powerhouse avanza y luego Powerhouse, con más confianza y con todo, le mete 4-1 a Cayendra. Ya vimos a Cayendra darle pelea con 9. Ahora vamos a ver a Powerhouse, el top 1 de Garena, contra Wolf, que para mí, a pesar de haber perdido la fase 4 de China, lo equivalente a la fase 4 de China, para mí Wolf sigue siendo el top 1. Así que por eso esa partida es la más esperada de la noche. Estamos hablando de los equipos más fuertes de China en arena. Así que toca ver, toca ver, toca ver, toca ver. ¿Por qué es tanta la demora? Pregunta la gente. Group Stage. Acá, bueno, acá siguen en pausa. Ay, el Spades solo opina que una persona le comió los huevos.
Es blind. Hicieron lo de Valorant, sí. Pena la de WPM, porque luego de eso, lo peor de todo es que WPM, la organización, se fue del COD y se quedaron sin organización. Pero ya consiguieron otra que se llama Elevate. Porque la verdad, a pesar de haber perdido el cupo al mundial, son un buen equipo. Son un buen equipo. The Lowkins entran acá a Elevate. Son un buen equipo. No merecen estar fuera. Ey, el Ace también fue bueno, pero este clip opacó completamente el Ace, hermano. No, tremendo clip sniper. ¿Cómo estuvieron las partidas con Lucasín? Pues bien, no le pude quitar el MVP. Las que tuvimos, las que rankeamos en NA fueron más divertidas. Nos tocaron contra el top 1, top 2, top 3 de global. Y la verdad, muy normales los top globales. Cuando nos tocó en Brasil contra GTO, de amigos, Yapa Tamashiro y Diablo, esas sí fueron más tryhard, hermano. Nos hicieron pija en algunas. Si venían invictos, es porque malos no son. Claro, igual que Galoris, por ejemplo. Galoris ya está recuperando su nivel. Y ya está. Y van recuperándose poco a poco. A ver, Bold me dice, solo registra a Billy account. ¿Qué? Billy. ¿Qué verga, Billy? Billy. Mm, ¿Qué? Pam. A ver, estoy buscando una página, chicos, para ver si lo vemos en mejor calidad. Espérenme. Ujú. No sé qué me quiso decir con solo registra una cuenta de Billy. Yo, acá están los grandes, los cracks. Soon enough here, but overall, we all Se know viene, Wolves se notably viene. for being the only team that was able to put up a scratch and actually take away a series out from Tribe during the last years of the World Champs. That is my, the biggest statement that I could have here. Obviously, I'm only saying that because I know for a fact some players from Tribe is watching this. Shout out to you guys, by the way. Tectonic is having a watch party for this whole broadcast. Now moving over to Prayer House. It's a hybrid. It's a hybrid team here, Fashabani. It's a massive
of combination from the Philippines, Singapore, as well as Malaysia put together into one powerhouse. And that's why they call it powerhouse. They have a massive success in the CODM of championship, and I know for a fact that's something that we'll be telling off for our next match. The fact that they did a superb job on the World Championship shows how pop of them to come in for our CDFI. The thing is, I know for a fact Anzo is leaning towards powerhouse because the fact that not just because it's the homeboys coming in together, but the fact that they have been superb in their achievements. Now, pushing into the website, they have their own achievements in their own region when it comes to China as well as the championship. But talking about when we have our Bueno, championship Alex, of salve world Malú. championship, our world championship Tremendo champions, juego, hermano. meeting together with Tremendo the juego. second place team that won over the China Master. Let's see if it's going to be able to balance out Dice que yo between these sepa, teams. Now, Elevate going into también the está Heart en la One, such COD as League. far as the control, I think you guys already know the rotation. Así que son Heart buena One, there's only organización. going to be a 5 maps as well as the SND. Control-wise, it's going to be only 3 maps. So that's going to be a mix of pick and ban, but the control-wise, once you ban it out, it's going to be only 1 map to be chosen. Buenos out. días, So Alex. here's the thing. Which Buen map día, do you Travis. think that will Dejen be ese like en picked out YouTube. by our Buenas, powerhouse if Zacarías. the dice rolls out to them? And so With a matchup like this, honestly, I don't think they can afford to go easy. I mean, after all, this is only a single round. Se viene format. This is the partidazo. only time Se they can viene face them in partidazo, this crack. very, stage of this tournament. I wouldn't be surprised if Partidas. they will bring them back to Arsenal. Estamos viéndolo en as vivo, por early eso as estoy this desde la stage of this madrugada competition, en or stream. maybe Apocalypse. No, I'm leaning towards those 2 maps, and they're both banned. oh my lord. And we're back again for the Hasian. Oh my god. Stay down, Ey, ¿qué pasa con la risa de la caster? Van a pensar que estoy viendo algo, loco, acá. La gente está durmiendo hasta ahora. Por Dios. Yo estoy con parlantes. No estoy con audífonos. Acá están hablando en chino, así que... I haven't gotten, even with the long break just now, I haven't actually had the time. Put a convincing mark here into the series overall, and it would be foolish once more. We're talking about world champ contenders here coming from Wolves and Powerhouse, and you know the talents of both Wolves and Powerhouse are no strangers in regards to qualifying for the best of the competition for Call of Duty Mobile. This is the second time that we are seeing them into that very level of competition now. So hey, I want to see if it's gonna be remaining to be that same case of power we're gonna be able to see from them, or you know they might just take it slow this time around. But at the same time, you know, when you get to look at the time differential between CDFI and World Champs, there's still plenty of time for you to revise if ever you do want to, you know, let go some of your strategies here in this competition. Agree, definitely. So, as those who have just joined into the CDFI live stream, please mention to Buenas, like and share Chase, ¿cómo the stream, hype estamos? it out, because again, reminder, if you guys do Buenos not know días, how Davis. the El group primer stage, partido lo ganó works out. Q9 It started out 3-2 with the contra single round el robin equipo tournaments. It's going to be throughout de 2 weeks. First Cayendra. out Casi le gana coming Cayendra, into the Cuidado, group cuidado. stages, and then next week we'll be having the last stages itself, and then they will go into the knockout stage. Now, going into the next match, which is Powerhouse versus the team of Wolf. Now, like you said, I love what you said. The prestige that you put out just now, whereby this is world champions. They are both are world champions. They have their own achievement and they have their own title to be put out on themselves. Now, going into the Hasandia map, it's part of we saw how Q9 as well as Kangendra lost some of the points because they were pretty much focusing on the slaying parts, on the rushing parts, but then OBJ wise they lost towards it. But at the end of the day, Q9 prioritized on the OBJ. That's why they win that fights in the first round. But coming into the website, I think there's going to be a rush mode. There's going to be a lot of contests in the Hacienda, because when it comes to the combats of this both team, Powerhouse as well as the team of Wolf, it's going to be a Me tough estoy fight. creando Do you una agree cuenta on en that una de as well? estas páginas chinas Definitely agree. para poder traer mayor calidad. It's just a very firm statement that you have right there, and for most of the times that is one statement that just gets overflown. Si explota la PC es porque me hackearon, I'm really chinos. glad that you actually pointed that one out.
I'm losing you, by the way. I don't know. Can you 不敌这一场 Okay, I can hear you now. 但是 I'm so 他 sorry. 突然回来 Wait, did I lost it 狼队 somewhere? Okay, 三 never 比二 mind. 战胜 Okay, I 了。 finally It's okay, can I'm hear back. you. 这个 Are you 卡 back? 米也 But 先 yeah, 把话 I 撂 just 在 wanted 这 to 里 be 了， honest. 是 I'm 吧 glad ？3 that 比 we 2 were 啊， able to 今天也出 get 了一 us 是一 such a 场非常 respectful 精彩的 victory, 对 considering the fact 决。 that, you know, 当 it's 然，我 something 觉得 that 像刚才卡场非常精 we 彩 I 的对 initially 阵人物是 King just 嘛， let it 因为 fly 毕 over 竟 my head. King So 他作为整 okay, 个 I 团 want to 队 hold 当 on 中 to 的 that 大脑， for the entire 或 game. 者是一个灵 Yeah, 魂， definitely. 所 Because 以是不 we 是是不 usually 是能够在 sometimes 接下来 we 比赛 favor 当 more, 中 not 能 to 够 say 帮助整 favor 个 more, 布 but 朗 we 队 give 去 credit 力 more to 无 the 论是 teams 力挽 because 狂 we 澜也 know 好， the 还是 potential 说 they 在整 can 个 bring 局势 out 当中 inside 充 the 当着 CDFI 这个 indeed, 定 and that's 心 what 丸的 we put 存 out 在 on 啊， the 都是 Q9 非常 itself, 关键 and 的。 we 但是 thought 我 that 觉得 Kagendra 现 would 在的 not 重庆 stand 狼 a 队 chance 也不 in 用 the 太 first 过 big 担 game, but 心， then 因为就像刚才 when 卡 even 提到， pushing into the 他们 match 的 number 这个 3, 阵 I 容 think 又 we'll 回 be 到 able to 了 do so 之 because 前一样的 respawn 阵 wise 容 they 了。 lost so 对，这 much 套 to 阵 the 容应该 point 是 that 他们 control was 目 out 前 of 走 the 到现 question, 在 but little do 经 we 历时 know 间最 the 长的、最稳 momentum 定的。 was 对 built 对， up 最 from 最 the as 久 there was 的 a 一 little 个磨
No lo voy a ver, de repente más tarde posiblemente. Pero ya vimos los dos importantes. Ok, me retiro, voy a hacer unas llamadas. Así que chicos, descansen. Recuerden que mañana voy a ver si lo voy a hacer en vivo o si lo voy a reaccionar en la tarde, noche, ya la repetición. Ok, lo estaremos viendo. Esto lo pueden encontrar en el canal de Garena de YouTube. Ok, esta es la transmisión también. Nos vemos. Nos vemos. Canal de Garena de YouTube, Garena codmobile. Ahí está la transmisión en inglés. Nos vemos. 接下来我们也可以去在下一场比赛看一看。